Nimeweka kule. Ndio wasisahau sana. Okay? Wasisahau sana. Can I have your attention, please? Good morning, ladies and gentlemen. Good morning, ladies and gentlemen. Most welcome to this hall, where we all know that we're going to hold our Market Actors Partnership Pharmaceutical Conference 2023. All of you have an agenda there. Might be a little bit behind time, but I know we're going to do it. Now, before we start, rather than starting then breaking for tea, we have agreed with each other that let us start with tea. So if you can go outside where tea is served, have our tea, and then after maybe 15-20 minutes, we come back to the hall so as to be able to start our program. Thank you very much. Karibu.
Actually, what we can do now is this framework. And it has
Hello. Hello. Are we okay? Very sure that after having a tea, we have good energy whereby we can start our conference. However, I would like to encourage you to pass by the back where we have photo gallery and other things which are done by map to get the insight of what is map. So please, in order for you to be able to understand what is going on and what will be going on, let me encourage each of you to pass by the back there. We have quite a number of photos and there are people there to answer questions in case we have questions. Thereafter, we shall come back to our sitting places. And I want to encourage you, please, those people at the back, let me encourage you to come forward so that even when you take photographs, those who are late will cover the back seats. But for us who are early enough, please do not sit at the back. Rather, come forward. We sit together and we listen to the proceedings together. So, naomba kama mnaweza mkapita pale nyuma tukaangalia hizo picha, tukapata maelezo kidogo, as brief as possible, and then we come back to our sitting, ready for the start of the conference. Sawa jamani? Karibuni. Hauniongee na Kisukuma. All right, so I can see that each and everybody in here is comfortable. And time is ticking. So I think it's time to start. To kick the ball rolling, let me call upon Dr. Sungwa, the manager of the project, to give us introduction of who is here today. Thereafter, we shall have time to listen on to watch a documentary, a special documentary of what has been going on in our project.
before we start our panel discussion. Ladies and gentlemen, Dr. Sungwa Kabisi, the manager, please. Good morning. Welcome our invitee to our map for quality of improving pharmaceutical service. Hand so that you can be recognized. You are welcome, you are welcome. Our colleague from Action Media, can you stand up please? They are the members, the organizing committee of this workshop, the map round table members. Wherever you are, please stand up. We have a number of our invited guests, starting with the pharmacists working at various hospitals. Wherever you are, kindly stand up. Pharmacists working at various hospitals. We have the directors of the hospitals, various hospitals in the country. Can you kindly stand up, the hospital directors? We have the deans among us, the dean of the pharmaceutical training universities. Can you kindly stand up, the dean of pharmaceutical schools? The vice chancellor of the universities, the invited universities. We have also representative of our regulatory authorities, Tanzania Medical Device Authorities, Pharmacy Councils, and last but not least, we have a number of students, pharmaceutical students. Wherever you are, kindly stand up and wave your hands. Mr. MC with us, short introduction. I would welcome you to come and take your A big hand for Dr. Sungwa, please. Thank you very much for that short introduction. Now, ladies and gentlemen, several things have been done by this project. Maybe if we put them in a kind of a documentary, it will be easy for us to follow. We have several screens in this auditorium. May I ask our public relations officer, Madam Cecilia Benizet, please give us that short documentary for the people to follow what has been taking place as far as MAP is concerned. Good morning, everyone. What we're about to watch right now is a documentary. This documentary is one of the key components that MAP project is doing. Among the things that we do, we strengthen the provision of clinical pharma services at the hospitals in Tanzania. And this documentary covers the voices from the pharmacists who have benefited from our training on implementation of clinical pharma services. The documentary also covers the perspectives and also different testimonials from government leaders who have been also engaged
during our project activities. So I welcome you all to watch the documentary, and also it has the components, the key components why we are here today in this conference, to ensure that we improve our training, our quality of training and pharmacy services in order to eradicate antimicrobial resistance. So please welcome and watch the documentary on the screens. Thank you very much. Open your eyes, open your ears. Thank you. Natamani kama ingekuwa inawezekana mgonjwa iwe kama mgonjwa anapokuja kumuona daktari, anaingia ndani, anaelekezwa, anaondoka na package, sio kumhudumia mgonjwa akiwa dirishani. This may be one of the many wishes of clinical pharmacists in Tanzania, to be engaged directly in patient care. Wafamasia wengi hawana ile direct. Natamani kama ingekuwa inawezekana mgonjwa anapokuja kufuata dawa natamani kama ingekuwa inawezekana mgonjwa anapokuja kufuata dawa
iwe kama mgonjwa anavyokuja kumuona daktari. Anaingia ndani, anaelekezwa, anaondoka na package, sio kumhudumia mgonjwa akiwa dirishani. This may be one of the many wishes of clinical pharmacists in Tanzania to be engaged directly in patient. Wengi engagement ya mgonjwa na ile clinical team ni wanakutana mgonjwa kwenye dirishani wakati mgonjwa anakuja kupata dawa, na kazi nyingi za wafamasia zimelenga kama ni hospitali kuagiza dawa, kuzipokea, kuzitunza na kuzisambaza kwenye idara mbalimbali za hospitali. As pharmaceutical multi-actors, we believe this wish is possible through strengthening and effective practice of clinical pharmacy services at health facilities. Through clinical pharmacy services, pharmacists are directly involved in patient care with other multidisciplinary members during ward rounds to significantly impact the patient's overall health and well-being, thus leading to better health outcomes for the community. Wakati daktari anafikiria zaidi management ya mgonjwa, ampe nini, lakini mfamasia anaweza akawa yuko pale, mwingine akawa yuko focused tu anaangalia drug interaction. Je, hizi dawa anazotumia, je ana dawa zingine, je hizi dawa tulizozisema jana leo ameshaanza kuzitumia. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo mfamasia anaweza akawa yeye anavifuatilia kulingana na management ya yule mgonjwa, wakati pia daktari yeye anaangalia outcome na vitu vingine ambavyo vinamhusu mgonjwa. Kwa hiyo mkiwa wengi pale, kila mtu kuna vitu vyake ambavyo anavicapture ambavyo vinambenefit mgonjwa. Tumekuwa tuna mifano ambayo inatokea, inaweza kaa kuna makosa ya uandishi wa dawa yakapita kwenye eneo mpaka kuja kwenye eneo la dirisha, na mwisho wa siku dawa zikatolewa zikaenda tena wodini, lakini ukawa unashangaa hakuna matokeo. Lakini kumbe wakiwa pale pamoja waweza kaangalia na hali ya mgonjwa, uzito wake, muendelezo wake, vipimo vingine, taarifa za kimaabara zinasemaje, unakuwa nafasi nzuri ya kushauri kwamba dawa fulani inaweza ikawa inamsaidia zaidi kuliko ile. Yale malalamiko madogo ya wagonjwa yanayotokana na matumizi ya dawa yanagundulika mapema. Kwa hiyo uwepo wa mfamasia kwenye hizi round za kuona wagonjwa unasaidia sana kupunguza wagonjwa kuandikiwa dawa ambazo pengine zina muingiliano. Lakini pia upande wa hospitali inatusaidia hata kwenye mipango yetu ya manunuzi ya dawa kushusha gharama, kwa sababu mwisho wa siku unaepuka kununua dawa ambazo mwisho wa siku zisingetumika. Unanunua dawa ambazo ndio hasa watu wetu wamezipendekeza na kufanya maamuzi zinunuliwe, na kwa hiyo inasaidia sana hospitali kuendeshwa kwa tija. In 2021, the Christian Social Services Commission, through the Multi-Actors Partnership for Improving Training in Pharmacy, MAP-ITRAP project, collaborated with Muhimbili University of Health and Allied Sciences, MUHAS, and Action Medio, EV, with the financial support of the German Ministry of Economic Cooperation and Development, BMZ, to strengthen the provision of clinical pharmacy services in Tanzania. Through the program, a 10-day short course curriculum with theory and hands-on materials was developed, and training was given to 104 in-service pharmacists and 31 trainers of 29 government and private referral, zonal and specialized hospitals on providing effective clinical pharmacy services. Tumeanza kuona matunda ya kazi ambazo wanazifanya. Wameanza kuweza kusaidia taaluma zingine katika kutoa huduma kwa mgonjwa na kuwezesha kuwa na matibabu yenye ufanisi kwa wagonjwa. Kwa hayo yote yamekuja baada hao kuanza kujengewa uwezo wa kuweza kujiamini na kufanya hizo kazi. Wagonjwa wengi walikuwa wakifika kutoka kwa daktari, wanachukua dawa tu bila kuwa na comment yoyote wala kuuliza kitu chochote kama mfamasia. Lakini baada ya kupata hii training hapa kwetu, imetusaidia sisi kama wafamasia, tunapata muda wa kukaa na wagonjwa, kuwaelezea, kujua nini changamoto na dawa zake anatumiaje, anadhea kwenye dawa au la. Tulifundishwa pia kuhusu hayo mambo ya kufanya reconciliation. Tunapitia hizo dawa zake zote anazotumia. Kama kuna kitu kipya tumekiona, tunaongea na mgonjwa kwanza, tunamuuliza. Kama akiwa hana hiyo taarifa, pia tunatakiwa tukukonsult pamoja na daktari ili ule mgonjwa aweze kuelimishwa kuhusu dawa mpya ambayo ameandikiwa. Tukiwa tunawahusisha kwa ukaribu hawa clinical pharmacists, wanakuwa wana mchango mkubwa, na si kwetu tu katika idara ya magonjwa ya ndani, lakini pia katika idara nyingine. Wagonjwa wengi walikuwa wanaandikiwa dawa nyingi
yani zinakuwa dawa aina nyingi sana ambazo mgonjwa alikuwa anazitumia kwa wakati huo, kitu ambacho ilikuwa ni hatari sana kwa wagonjwa. Despite all these achievements, challenges are still hindering the effective implementation of clinical pharmacy services in the country. Mitaala mingi imelenga kumfundisha mfamasia ajue mambo mengi ya kifamasia, lakini attachment yake kwa mgonjwa ni minimum. Kwa hiyo kwenye mfumo uliopo na bado upo kwenye hospitali nyingi, kwamba mfamasia hana eneo lake kwenye zile rekodi za mgonjwa la kuandika maoni yake, mapendekezo yake ambayo yanaweza kutumika kwenye kufanya maamuzi ya tiba ya mgonjwa. Kuna uchache wa famasia wa kufanya clinical pharmacy services katika hospitali. Wafamasia wengine wapo katika maeneo mengine ambayo pia yanawahitaji. Kwa hiyo hii ni changamoto ya kwanza, inakuwa ngumu kuhudumia wagonjwa wote. Tunaamini kwamba uwepo wa famasia wengi ungeweza kusaidia ili zoezi likazoeleka na likaenda mbele zaidi. Na tusiishie hapa tu, tufike mpaka kule kwenye zahanati, kwa sababu hata kule pia wanatumia dawa. Kuna madhara ya dawa pia kule, ambapo mfamasia akiwepo pale anaweza akatusaidia kutukumbusha na kunotice yale madhara ya dawa na tujue kwamba tunafanya nini. Together with multi-actor partnerships, we can make pharmacists' wishes come true and improve our healthcare system. Kufuata dawa iwe kama mgonjwa anakuja kumwona daktari, anaingia ndani, anaelekezwa, anaondoka na kwake, sio kumwona. In the multi-actor partnership programs, for those of you who missed some part, in your bag, the bag that has been presented to you, you have a flash disk. That documentary is on that disk. Please, at your own leisure, you can listen again or watch again, okay? Another thing that I would like to announce is that these proceedings of this conference are being followed all over the world. So whoever is not available, who is not present in here, you can still follow what is transpiring in this auditorium by watching a special in YouTube. This is on YouTube live. If you go into the CSSC website, you'll find the channel where this is broadcast live. Therefore, if you have a friend or a colleague somewhere, you can just alert him or her that this can be followed throughout the world. Thank you very much. Now, do we have any question regarding this documentary? If you have a question, I'll give you this opportunity to ask a question, and one of us will be able to give an answer to that. Kuna mtu yeyote mwenye swali kuhusiana na documentary hii? Fadhali. Karibu Mama Kinyao. Asante sana mwezeshaji. Kwanza ni shukuru CSSC kwa hili jukumu la kufundisha clinical pharmacist. Tulivyoona pale ni kwamba kwa kweli kuna mafanikio makubwa. Swali langu ni kwamba ile ilikuwa ni pilot au ni kitu ambacho ni endelevu? Maanake nchi ni kubwa, waliopata hiyo nafasi ni wachache. Je, kuna mpango labda wa kufanya larger scale ili faida iwe kubwa all over the country? Ni kushukuru sana. Huu ni mchakato ambao ulianzia kwenye research za kawaida, kupata mawazo ya wadau nchi nzima, wale waliosoma na wale wanao practice, waliobahatika kusoma clinical pharmacy shuleni na wale ambao wana practice with or without that knowledge. Baada ya kupata mawazo hayo, ikatengenezwa curriculum ya kuhamasisha sasa wale ambao kwa bahati mbaya hawakupitia clinical pharmacy, haikuwemo kwenye curriculum. Sasa wakatengeneza short course program ambayo imerani, sina uhakika na watu wangapi. Labda Betha, unaweza ukatujibia swali hili vizuri kwa ufasaha zaidi?
if you can come forward. People would like to see you, not only listen to your voice. This is a pioneer of this initiative. Asante moderator. Kujibu swali kwa kuongezea kwa alichokiongea Dr. Kalala. Mpaka sasa Mama Kinyawa, kwanza kabisa hii ilikuwa ni pilot project ambayo imetrain wafamasia 104 kutoka hospitali za Zono, Regional Referral Hospitals pamoja na Specialized Hospital inclusive Muhimbili National Hospital. Kwa hiyo bado tuna mwelekeo wa kuendelea kutrain wafamasia wengine zaidi, na ikiwezekana tufikie hata level ya district hospitals, hata katika hiyo ngazi ya vituo vya afya ambavyo siku hizi tunaona kwamba nako kuna wafamasia. Kwa hiyo we call upon other collaborators to join hand on us so that we can train more pharmacists na kuweza kuimplement clinical pharmacy services katika nchi yetu. Asante. Asante sana Betha. Anybody else with a question, please? Na mwingine yote mwenye swali? Duku. Na sio maswali tu, hata kama una mchango wa mawazo, kwa sababu lengo la mkutano huu ni kuangalia hizi initiatives ambazo zinahusishwa kwenye map. Tufanyeje zaidi ili kusudi kuimprove vitu ambavyo viko katika program. Kwa hiyo hata mawazo tunakaribisha tafadhali. Yes, ma'am. Hello. Nipongeze initiatives ambayo imefanyika na inaonekana itakuwa na matokeo chanya. Lakini hapa tunaona kama tunahitaji wafamasia wa manage mgonjwa kama ambavyo madaktari wanafanya, na kwamba sisi tuna madirisha. Kwa hiyo naiona pia kuna issue nzima ya infrastructure ili kumwezesha sasa mgonjwa akakaa comfortable. Kwa hiyo hilo ni swala la serikali kulipika. Lakini apart from clinical pharmacist kufanya hayo anayoyafanya, naiona ni fursa kwetu kama wafamasia. Naiona kama tukianza kwa kujua kwamba tunapaswa kuhakikisha kwamba mgonjwa tunayemwattend tunampa ABC za dawa kama ambavyo tumesoma na ambavyo professional yetu inatutaka. Naona pia we can move forward. Kutofanya good dispensing ni kutokuwa accountable. Sawa, kuna mambo ambayo tunapaswa kufundishwa ili tufanye, lakini wakati huo tunasubiri kuscale up to the countrywide au katika maeneo mengine ambapo kuna wafamasia by professional. Nafikiri it is a high time we pharmacists to play our part na kufanya kama ambavyo taaluma inatutaka. Thank you. Nakushukuru sana, nafikiri ni mchango mzuri. For the sake of those who may not be able to understand Kiswahili, the major thing that our participant has mentioned is that we should now look at the whole infrastructure of our pharmacies. Our pharmacies, almost all hospitals, we have a pharmaceutical window whereby a patient goes to present his or her prescription and in return gets the medicines and goes away. There is no interaction between a pharmacist and the patient. So it's now imperative that in all our hospitals, if we are going to practice clinical pharmacy, then we must create infrastructure in such a way that there is patient counseling, there is patient pharmacist interaction to be able to give full scale of the knowledge that the pharmacist has. Thank you. Mawazo mengine pamoja na mawazo kwenye clinical pharmacy services. Leo tunazungumzia vile antimicrobial resistance ambao imekuwa ni mwiba
kwa matumizi ya dawa kiasi kwamba tunahisi huko mbeleni hizi antimicrobials tulizokuwa nazo zinawezekana zisifanye kazi. Kuna vitu mbalimbali ambavyo tutavizungumzia, lakini vile kwa wale ambao wana knowledge, kama kuna mtu anaweza akatupatia changamoto kidogo kuhusu antimicrobial resistance. Anybody, please, if you have any suggestion, if you understand very well what is antimicrobial resistance, what causes antimicrobial resistance, how big is the problem, what can we do in order to eradicate that problem, if not bringing it low, to low levels. Au tunasubiri tusikilize mjadala, thereafter we shall be able to participate fully. Right. Kinachofanyika sasa hivi is not actually in the program. However, I'm trying to see if we can all be ready for the next item, the panel discussion. Dominic Mfoy. Thank you. Good morning, everyone. My question is not on antimicrobial resistance, but as the pharmacist manager, perhaps I can put this way. I do have pharmacists in the hospital, and then sometimes I find myself, we have the department, we have the oncology, drugs, medicines. I want a pharmacist to work in the oncology department. I just want a pharmacist to work with the pediatricians. To me, I see the clinical, which we are training right now, is quite general. Sometimes I would think that would go further and make a little bit on specialization, because I need, for example, when I'm arranging pharmacists, I need them to send in different departments. We need pharmacists who would specialize on the pediatric medicines. Pharmacists who would go for oncology, like in Mloganzila right now, we have the chemo mixing equipments. So we need pharmacists who could mix the chemo drugs and administer to the patients and all that. We need the pharmacists who work in ICU and know how to work with the medicines in emergency and all that. So my question is to the stakeholders, what are you thinking about that? Is the clinical pharmacy, which is being trained right now, does it cover such a specialization? I think if it's not, perhaps I'm thinking that it's the high time now to start thinking specialization. The hospital like Muhimbili, where now we're having more of specialized programs like renal transplant. Like next week, we are going to administer we are going to have a renal transplant at Mloganzila. So I need pharmacists to work with the doctors who are doing renal transplant. There are medicines which are really special for the patients who are undergoing the renal transplant. So I think it's not really a question, but I think it's the high time for those who are stakeholders to think about specialization in the clinical part of the pharma. That's what I had to contribute. Thank you. Right. Thank you for bringing this idea at this point in time. However, what is being done, at least we start somewhere. We start somewhere. When you talk of specials, yes, that exists because clinical pharmacy itself is a specialty. So you do normal undergraduate, become a pharmacist, in which there are components of clinical pharmacy which were not covered properly in our previous undergraduate curriculum. But thereafter, if you do masters for clinical pharmacy, you may need to specialize. For example, I did that, and my supervisor was a clinical pharmacist specializing in psychiatry. Now, can I ask Mr. Manasseh? Yeah, I saw you. Please, if you can tell us more about what we are doing now as far as clinical pharmacy services are concerned.
Okay, good morning. I'm Manasseh Kilons from Muhimbili University, Department of Clinical Pharmacy and Pharmacology, one of the stakeholders in the implementation of the Clinical Pharmacy Services project. And we are the one who, in our department, we are the one who host the M-Pharm in hospital and the clinical pharmacy. I agree with what FOR is suggesting, that we need specialization in pharmacy. Copying from what now is going on with the School of Nursing, now they have started to train nurses who are specialized in specific areas. Now we have nurses in cardiology, in critical cares. But one of the problems with pharmacy is since we have started providing or teaching this hospital and clinical pharmacy graduates, to date, they are not recognized by the government. So that's one of the biggest problem. I know Professor Kiwara, the one who knows the human resources here, he can later say how difficult it is to convince someone to join a program, and then later he is not recognized by the government. So if someone cannot be employed, how will you convince that person to join a program? So you will agree with me that most of the people that now we are training them are coming from universities. They're coming from few private institutions like Bugando. So few of them are coming to join the program. And one of the biggest problems is that they are not recognized by the government. So we are now reviewing our curriculum, and one of the targets is to trying to make the curriculum more user-friendly, to try to engage a student to more specific area, as Info is suggesting. But one of the problems is we are facing a few number of students because they are complaining that there is no scholarship. Some of them, they are complaining that after graduating, what am I going to do with my master's? If she or he goes back to the hospital treat him like a bachelor, a graduate with no any recognition. There's no recognition from the NHIF form. There's no recognition anywhere. So it's true that we need to move to that direction of specialization, but I call upon the government in particular to recognize the graduate of pharmacy as M-Pharm in pharmacy, as specialized people in pharmacy. With that direction, we can produce more pharmacists who are specialized and they are good in a specific area. Thank you. Thank you so much, Mr. Manasseh, for the good answer. So maybe we still take some more questions, please. Any other questions? Okay. Okay, here, please. And then the president, it will come to you. Thank you. Naomba nizungumze Kiswahili, samahani, kwa kuonesha uzito wa point. Karibu. Naitwa Maganga Gabriel, ni clinical pharmacist. Graduated from Muhimbili MUAS kwa kifupi, mwaka 2018. Dr. Kalala ameongea habari za AMR. Kwa sababu ameongea habari za data, nataka tunichangie habari za data. Of course sitakuwa na data, lakini mimi pale ni katibu wa AMR AMS team, kwa hiyo we do a lot. There are a lot of issues of resistance. Iko kubwa sana resistance, but I don't have the magnitude. Tatoa mfano wa colistin. Sisi colistin tunaweka kama cell line kwa mfano, ukiangalia katika our categorization. Lakini kwa wanyama zinatolewa tu bure, zinatolewa tu. Kwa we quarantine some antibiotics, lakini kuna wengine wazitumia sana. Nafikiri ndio tukaja na point moja ya one health approach.
kwa maana ya Ministry of Agriculture, Environment na zingine zifanye kazi kwa pamoja kufanya, lakini tatizo la antimicrobial resistance ni kubwa sana. Nadhani presenter unaweza kuja na data. Mimi nataka niongelee kuhusu, nichangie kuhusu CPS. Nafikiri nilikuwa one of the beneficiaries wa kupata mafunzo ya CPS walipokuja na wafamasia wengi walipata. We want to practice clinical pharmacy services. We have two major barriers. I think kama platform ile tukazungumzia tutaona majibu tunafanya. Issue ya kwanza, uchache wa famasia. Uchache wa famasia ni shida kubwa sana. Yuko katika Pharmaceutical peke yake, yuko mtu mmoja. Sasa ili aweze kwenda wodini kutoa mchango, kunatakiwa kitu gani, inabidi ile sehemu yake afunge, inabidi afunge ofisi, aende wodini akahudumia. Hiyo ni tatizo kubwa sana. Sasa tunapokuwa tukiongea labda na wizara tukomba kwamba wafamasia waongezwe na nini, kuna shida moja. Kule wao bado na mentality kwamba wafamasia watafanya kitu gani. They only know kwamba wafamasia ni kudispense tu, lakini we could also go to the wards. Kwa hiyo tunaomba tuongezwe, lakini naambia sasa nenda kufanya nini? Kuna madaktari waongezwe wanakuwa wengi, lakini wafamasia wanaajiriwa kidogo sana. Unaona? Kwa hiyo kama tungeajiriwa timu ya kutosha wafamasia, tungepata watu wa kuweza kupata muda wa kutosha kwenda kutoa huduma kule kwenye kuhudumia mgonjwa, na impact yetu ingeongezeka. Lakini pale kuna issue ya clinical pharmacy ambayo amesema Mr. Manase pale kwamba ni kweli wachache sana kwenda kusoma. The big issue ambayo ni ya pili ni kwamba wafamasia wanapenda ku specialized, hawawi recognized in terms of skills. How recognized? Sio kama special madaktari. Daktari akienda kusoma, akishamaliza MD akirudi, yule specialist yuko mtu tofauti, sio kama famasia. Kwa hiyo wengi wangependa kwenda kusoma clinical pharmacy, lakini sasa nikienda kusoma so what? Yani kasome tu kwa ajili ya faida yako mwenyewe, yani for your own benefit. Inakuwa ni vigumu kidogo kupata pale. Sasa hawa ambao wanakuwa bado hawajasoma clinical pharmacy, baadhi nimekwisha kuongea na unakuta hana ile confidence kama nawezaje kunegotiate na specialist. Kumbuka kuna specialist, kuna super specialist. Yeye with 1 degree bachelor holders, how can he or she negotiate with a specialist? Kwa mfano kama hajapata hiyo CPS, of course ni wiki mbili imetusaidia sana. Lakini kuna wengine wanakosa confidence kwa sababu ya kuwa na ile bado yuko na degree moja bachelor holders. Sasa anatakiwa aende akasome clinical pharmacy, yes, lakini most of them say we are not recognized in terms of course most of cases ni skills tu hizo. Lakini they are very much willing to go to study. Shida inakuja hapa. Kwa hiyo kama tunaweza kufanya kazi vitu viwili, uchache wa famasia pamoja na recognition, ambapo nadhani vyote vitafanywa kazi na Ministry of Health nafikiri. Sisi tunaweza tukanyanyua sauti zetu tukasema. Asante. Thank you very much. That is one of the one of the pharmacists practicing clinical pharmacy services at the Muhimbili National Hospital. He has talked about two challenges. In the first place, those who are trained in clinical pharmacy are so few, they cannot suffice to run the clinical pharmacy services in the hospitals. So we have this initiative in MAP to increase the number of those people who can take care of clinical pharmacy services. But there is a major setback in our hierarchy. If you do specialization in clinical pharmacy and other pharmaceutical specialties, at the moment, the Ministry of Health is not recognizing that jump from one undergraduate to from undergraduate to clinical pharmacy specialist. So we are still working on that. Unfortunately, we have people coming from the Ministry of Health. Probably later on during the discussion, they will give us a position where that negotiation has come into, so as to be able to tell many people, influence many people to go and specialize in all specialties, including clinical pharmacy services. Dr. Betty, would you like to say something? Right? So in brief, that is what our colleague was telling us about, but I'm glad that the initiative is there. Dr. Boma, you want to talk something?
Now, unfortunately, we are behind time, and I've been informed that you are representing the chief pharmacist in this. So, can you reserve those? Yeah, when it comes to your chance, please, you give us more about that, right? Now, ladies and gentlemen, time is ticking. We are well behind time. I would like now to call upon the panelists who have been organized for this particular meeting so that we can start the discussion. Niwaombe wale panel discussion wale tuweze kuanza, panelists waweze kuanza, nitawaita mmoja baada ya mwingine. Nitamwomba Mr. Peter Maduk, the Executive Director of CSSC. Tutafurahi kuwa nawe katika hii panel discussion. Ni kuombe Dr. Buma kwa niaba ya Chief Pharmacist. Ni tafadhali tuweze kuchukua nafasi zetu hapo. Ni muombe Madam Elizabeth Chikalage, the Registrar of the Pharmacy Council. And last but not least, the President of the Pharmaceutical Society of Tanzania. Please also come forward for this panel group discussion. Ladies and gentlemen, in front of us are the panelists. The Executive Director of CSSC. People are anxious about the Multi-Actor Partnership, or MAP. Could you tell us briefly what it is? What is it doing? What are the successes, the challenges, and if there's anything that I would like you to elaborate, I'll give you this the chance. Please, most welcome. Thank you very much, the moderator. Thank you very much, my colleagues who are the panelists here, and also I thank you all who are here. I've been asked to explain what is Multi-Actors Partnership in improving quality of pharmacy services. I will try to be brief if I will manage. Multi-Actors Partnership in improving quality of pharmacy services. As it is multi-actors, then we have number of stakeholders or key actors who are involved in this project. And this includes training providers, meaning health institutions. Also, we have service providers. We have policymakers, our colleagues from the Ministry of Health and other ministries which are responsible for giving standards and policies. We have also regulators like Pharmaceutical Council of Tanzania, TMDA, and NACTIVATE. We have also manufacturers who produce the commodities, and also the consumers. So together, we have formed a round table, and this round table is responsible to reflect on the provision of the pharmacy services, from the training, even in the healthcare services in our facilities.
So we reflect the progress, the performance, the challenges, and also we look on what are the practical solutions in addressing those challenges. For example, some of you have already starting about one of the challenge of not this specialized pharmacists not being recognized in the government system. So those are the issues we also work on in order to make sure that we improve. And currently, as our moderator has mentioned, that this project is being, the Secretariat is Christian Social Service Commission, and we are working very closely with Axio Medio, with support from the German government. So we have some funds, but also there are some indirect costs which are being incurred by the members of the round table who have already mentioned. What are we doing? We looked, when we started, we looked 5 years or 6 years ago, we looked on the challenges that are being faced in pharmacy sector, let me call it subsector. We found that there is inadequate adherence to medication. And also, we found that there's changes happening in a pharmacy, let me call it industry, or the services being provided. There is a new technology, there are other things. But when we looked on the changes, rapid changes are going on in the country, but also in the world, and we found that some of our curriculum are not matching. So we thought, what can we address the issues of the curriculum in Tanzania? But as some of us have already mentioned, we have inadequate qualified pharmacists in the country. We also looked on how are we producing the output from, what kind of the output from these health training institutions. We found that there are some places, sometimes they are inadequately trained. And why are they inadequate training? Because of maybe the tutors. They don't have that pedagogy. So methodology, you know, you complete your degree in pharmacy, you go and start teaching. So you don't know how to teach compared to those people who have already gone to the teaching institutions. They know how to deliver this one. So we also addressed that. But we also found that there's less joint efforts. The Pharmacy Association is doing its own, and other association manufacturers have their own associations. So we thought that it would be better if we have a round table, all of those actors to sit together. Those are the challenges with. So what we have done, actually, members of these, or the participants, we've done a lot. Number one, we decided to support the Pharmacists Council of Tanzania to review the curriculum, NTA 4 to 6. So they have been reviewed, those the curriculum up to now. Thank you very much for the support from our colleagues there. We also engaged to support this healthy training institution by improving the tutors' skills in pedagogy, as I said. So we have trained the tutors from those institutions so they can be able to deliver when they are training their students. We also provided teaching and learning materials and also equipment so that we have a good, conducive environment for teaching. We also improved infrastructure. We supported the government, particularly on improving their infrastructure at Mpanda. Now it is changed from Mpanda from Pharmacy, School of Pharmacy to Mpanda Institute of Pharmacy Allied Sciences, something like that. I'm sorry if I've been mentioned properly. But now we have a new classroom there, and also we have a compounding laboratory which has been supported by this project. We also modernized and extending the library and the compounding laboratory at Kuhas Ruku. Ruku, if you know it better, is Ruaha University College, and also Kuhas and the Kilimanjaro School of Pharmacy. You have already discussed the issue of the clinical pharmacy services. We have promoted seriously that one with working together with MUAS. I don't want to explain more because we have already discussed what we have done up to now. We also advocated for
improving the supply chain. We are trying to see that there is no stock out in our facilities when we want the patient to get medicine on the spot in that area. So these are the things which we have done. Dear participants, working with such a thing, you also face challenges. There is a low pace of understanding the approach, the multi-actors partnership, because some don't see the importance of it, because you always sit and look on what are the challenges and reflect, but it's not coming fast as we expected. But anyway, we are working from the church side. We also pray and so that people can understand while we are educating them. Maybe Roho Mtakatifu atawashukia ili kusudi waweze kuielewa kwa haraka jambo hili. As you have said, that we still have challenge of inadequate qualified pharmacists in order to carry out and provide the services in our facilities, including the trainers. There is difficulty of changing of mindset. You've already also, you mentioned, if you tell the doctors to go to sit together with the pharmacist, they will look at you and say, what are you saying? Because it's not part of their training in their school of medicine. They are used to going around in the world. They are used to be the doctors and the nurses, but they're not the pharmacists. So to change a mindset is also a challenge. We're also still working on sustainability. As someone also asked, well, are you ending there? So this is the challenge of how can we sustain our partnership and all those things which we are engaging. But my dear brothers and sisters, or sisters and brothers, we have an opportunity. There is already existing of multi-actors partnership, which provide the platform for us to share what we have and to reflect and also to look for practical solutions. We have also a chance using this multi-actors partnership in improving quality of pharmacy in Tanzania through this project and other activities which you are carrying on. But brothers and sisters, there is a condition to meet in order to achieve that one. One condition is that let us join together, all of us here, so that we commit ourselves to the map, and commitment is needed on maybe 3 areas. One, avail your time as you have done it, so you continue to avail your time wherever there's such an event, or even in joining the multi-actors partnership. But also, we need also to get materials so that we continue to support the people in the health facility, health training institutions, and also the patient, and also the pharmacists who are in our health facilities. And also we are looking for funds so that we can continue supporting the activity. Last but not least, the map itself should give us practical and relevant solutions which can be implemented. So I wish you all the best. This is what is MAP and what we have done and what we are expecting to do. Thank you very much, Mr. Moderator. Thank you so much, Mr. Maduki. Now it's time for the Chief Pharmacist. So on behalf, I think, Mr. Buma, you are there on behalf of the Chief Pharmacist. So I have one question. As all of us, we know that pharmacists are required in the undertaking of clinical pharmacy services. Please, can you tell us the situation of clinical pharmacy services in the country so far? Thank you very much, Moderator. Good morning, everyone. Shikamani wakubwa. Wengine mambo. Asante sana.
On behalf of the chief pharmacist, so I have two hats in kofia mbili. So I will speak the issue of as a representative of the chief pharmacist, as he advised to speak to this audience, and then he allowed me to speak of the issue based on my knowledge. So I will start with the issue of the boss. Regarding the question, the situation in Tanzania has improved much since the beginning of this professional in 1960s and beyond. We had a few pharmacists in 1960. The recognition of the pharmacist practice has been improving year and year. There was an initiative of establishment of the pharmacy degree under the University of Dar es Salaam. Dr. Kalala and others, they were studied at the University of Dar es Salaam. Since then, new teaching institution has been established. The government has been supporting all this to ensure that the pharmacists are there in the country. Yes, it is not enough number compared to the population, also compared to what has been done into other professions, which is true. But even the Rome was not built in the same day. So as we join now, we have a clinical pharmacist, which was not there at the beginning of the profession. Then the government will still support the initiative and the partners who have been working with this program for many years. They will continue supporting. And the government, yes, it is the profession as it is. Some of the bottleneck has been there. Then they will be sorted as all machineries are here, including the Farmers Council, the Pharmaceutical Society of Tanzania, working with the government. They will sort all the issues related to the recognition or the scheme of services to bridge the gap which has been there for a long time, so that to make sure that the farmers, they are recognized. So we have a piece to work all together. Yeah. Currently, we are in the situation that every employment which is announced, yes, the number is less, but there are priorities according to the government's needs. But as we shout and we make every recognition in our profession, then nothing will be left aside. The last issue the chief pharmacist advised is that the pharmacy has to work as responsibly according to the regulations, according to what has been assigned to you. You have to meet it in a better way, in a professional way, so that you can show the case to the employer, to the government, that you are there and you are working in a good way. Those are the issues the chief pharmacist advised me to mention. So, as a practitioner, I want to mention what is, according to the experience now. Some of the bottleneck has been said, but I have to say from the example, a case of Muhimbili National Hospital, the clinical pharmacy practice has been there for a long time. For those who do not know, we started this initiative since 2004, and we started with introduction of a certain form in the patient file, so that the pharmacist can document. That form, which needed the pharmacy to participate in the ward and document what he observed according to the patient's need, it was dropped 3 months later on. So it was removed. It was not required. We did not give up.
And then I was advised by Mr. Mlavas, my head of department. He said, maybe go to have a degree in clinical pharmacy so that you can come and work with this, because now we have failed. So I joined postgraduate in 2006, working to regain or to restore that form. So when I graduated in 2008, we started another phase of our struggle. So by 2010, we introduced the pharmacist in the theater. But this pharmacy, we are just going to survey, just to sit there and see what is happening. So they stay there 1 hour or 2 hours, they just go, because they don't know what to do in the theater. It was until 2017 when the pharmacy at Muhimbili National Hospital, in December 13, 2017, we introduced a full-time pharmacy in the theater. It was new to everyone. It was disturbing to everyone, but we started with acting to everyone. We collaborated with the nurses, collaborated with the surgeons, the clinicians, and they agreed to work together. Today, if you remove pharmacists in the theater at Muhimbili National Hospital, you will cause chaos. Why? Because they have accepted that. Nurses now, they know this responsibility of looking for consumable medicine is the responsibility of pharmacy. Why should I do? I have to make sure that everything is okay to my patient, rather than chasing medicine and the consumable for the patient. So we have a case at that situation. In 2019, we started the clinical practice in the ward. Those who were there, they know. First day of January 2019, we introduced the pharmacies in the ward. And then we worked in that situation. The nurses and the clinicians accepted that practice. The challenge remained, we were few. But we used the intern. During that period, we have a lot of reporting of ADR. From 32 ADR per year to more than 10,000 per year. Then the analysis, the preliminary analysis of that practice, it shows that we had reduced the hospital stay of the patient from 11.4 days, from 11 days to 7 days. Because we introduced the OTT program, the one-time taking program, where the pharmacist supervised, introduced the medicine at the right time, supervised to take that medicine, removed all the wastages, recovering to the store. We saved a lot of money. On average, there is a wastage of 4 million per month per every ward in Muhimbili National Hospital. The wastage of medicine. Then we have 42 wards. So 4 million per 42, you are speaking about 160 million in a month wasted due to absence of pharmacists. So we saved that amount of money, and the administration recognized that. Today, we have more than 20 volunteers of pharmacy at the Muhimbili National Hospital. Because the government is not employing, then that gap and showing the case, it allowed us to employ at least volunteers so that we can manage that. What I can say from this, and then from there we introduce the ICU and the other part of the services. What I can say from here is, we pharmacists, yes, we are few, but do we have something to show a case so that our bosses, when they come, they can know or they can see what we are doing? Or we just wait until we become many and then we start doing. So we started with 13 pharmacists in the National Hospital. Today,
we are more than 80 pharmacists in Muhimbili National Hospital because we showed the case. So I can advise everyone, show the case. If you show the case, your boss will know you are doing. If you wait until you are managed, you cannot be managed. So the issue of specialization, yes, we started with just this little without knowing, and then we trained each other on how to go about. I always ask, who was the first surgeon? Was he a specialist? The first surgeon in this world. Yule surgeon wa kwanza kabisa alikuwa specialist. Wale waliosoma surgery nadhani wanaweza wakajua. Alikuwa sio specialist. Na alifanya makosa mengi tu. He did a lot of mistake. Today, the surgery is being conducted through just a small needle puncturing, and they do a lot. But the first surgeon was not a specialist. Why you pharmacists, you want to be a specialist, to do? Let us show the case, do the work, and then later on, we'll have a specialization, which is the target of everyone. So let us not be a coward of doing anything because we feel that is not specialized. Muhimbili National Hospital started to work with a surgeon in theater without being surgeon or anything. Today, they are working very well with surgeons, nurses, physiotherapists, and oncologists, everything. So Yeah. you are participating. Thank you so much. Thank Mr. you for this. Yeah, thank you so much, Mr. Buma, but we still have one question for you. Do you think CPS has a stake in the fight against antimicrobial resistance? But yes, that's the best, the good answer, the good question. If a pharmacist working in the wards and practice from the admission to the discharge of the patient, pharmacy will know all stages of medication use. Or if there is error in the medication or polypharmacy, as we speak, or misuse of it, the pharmacy can intervene. We did it when we were doing our program, OTT program, and we reduced a lot of misuse of medicine. Then he will advise or she will advise the clinician or the doctor the best choice of the available medicine. And it will also allow the supply chain not to spend too much money buying medicine which can be alternatively used, so that we can reserve the available option. We had an incident during Morogoro incidents, those who remember 2018, and the pharmacy were there at Muhimbili National. When those patients were shifted to Muhimbili National Hospital, the pharmacy participated fully. We used every resources we had, and we had used the last result of our medicine, colistin, and the polymyxin B injection. It's the later state. After we discovered that the prognosis of patients were not doing well, regardless of medication we used. And the pharmacy were there to advise. Every meeting for discussing the fate of our patient, we are there. And the Muhimbili National Hospital involved pharmacy at all stages, from procurement, clinical meeting, every stage. So unfortunately, pharmacy ran away. We have to bridge that silence if we have silence. Yeah, okay. Thank you so much again, Mr. Buma, for those good answers. But here again, we have the last question. We have seen that CPS is something good, which all pharmacists who are here, they agreed, including our registrar. That is something which we need. So what do you think an assistant is required of, maybe clinical pharmacist in each and every health facilities in Tanzania? Yes, after showing the case, then the government is quiet and can listen.
And we may bring this case to in collaboration with Pharmaceutical Society of Tanzania to bring the case in the regulatory machineries like Farmers Council, to the Minister of Utumishi. After showing the case, then the employment will change after showing the practical what is happening in the ground. Sometimes our bosses, they don't know what we are doing. If we show the case, I'm sure they will understand. Like they come, when they speak, the scheme will say number of pharmacies required at the Muhimbili National, they are required 13 pharmacists and about 20 pharmaceutical technicians. Today, pharmacists at Muhimbili Nationals are more than 50. And the ICAMA has not changed. Now we can go with that. Tell that if you remove these 50 pharmacists here, the service will jeopardize. So show the case, then tell the people, the authority, what we are doing. I understand it, and I know they will accept. Okay, thank you so much, Mr. Buma. And do you think maybe we need more partners to join a hand, the available partners to speed up the training in the country? Because we have very, very few clinical pharmacists. And maybe one of the, maybe we don't have enough of them, we don't have enough funds. So do you think that we need more partners to join and so that we can be able to train more pharmacists? Yes, if we want to go far, go with the other people. If you want to go quick, go alone. So partners are required. You cannot go without partners in this struggle. You have to involve everyone. The partner and those who are professional, like other professionals, have to understand this so that we can go together and then we'll reach our destiny. Yeah, thank you so much, Mr. Buma. Okay, another moderator comes in. Thank you very much. Actually, Mr. Buma has put us in quite a wide perspective to see what is happening on the ground, because he started from zero. He's now very, very far. And I like the last bit whereby if you want to go fast, go alone. If you want to go far, go with people. If you go alone, you go fast, but you won't reach far. So yes, we still need partners. Ladies and gentlemen, after having listened to the representative of the chief pharmacist who is with us today, I would like now to shift to the, when you have a head of a certain profession, we know there is a father of pharmacy, but today we have a mother of pharmacy. And this is none other than the registrar of the Farmers Council, responsible for the quality of the pharmaceutical services, including human resource. Madam, with us, we have partners, we have participants. Could you tell us the situation of pharmacy as far as you are concerned? How is the situation of pharmacy and pharmacists? Are you happy? Is there anything that should be done? Let us listen to you, Madam. Karibu. Thank you very much. First and foremost, I would like to extend my appreciation to German partners for the support. We started this journey since 2015 through different projects, including access projects to look after the pharmacy training. And I remember it was during that time when we had set a pace to see how we can regulate the pharmacy training in Tanzania.
it is very difficult for me because I remember in 2017 I was in Berlin, Germany, and I did a presentation. One of the challenge is inadequate number of pharmacists in the country. I was asked, how many do you want to say that this is enough? Unfortunately, we don't have that data. So my take to this round table is to do a need assessment, to establish exactly how many do we want. Because if you know the target, maybe in 2050 or 2040, you need maybe 10,000 pharmacists in this country, then you'll be able to strategize and establish number of schools, seek for the scholarships, etc., etc. My experience is whenever we meet, we say we are not enough, but how many should we to make us enough? So that is my take home. So for the support that we have been receiving from the partners, we really need to do a comprehensive need assessment, if it is a survey, to see every step. Because as we speak now, we do have 3,515 pharmacists in this country. If you look at the ratio of the population, it is one pharmacist to almost 19,000 people. That is not enough. But we do have another cadre, a pharmaceutical technician, who are helping us a lot. And I should also take this opportunity to thank all of them, especially on this day as we celebrate the World Pharmacist Day. Pharmacists themselves cannot do without pharmaceutical technician. And I think that's where our agenda was since 2015, to see how best we can capacitate teachers to train this middle cadre. We have only 7,178 pharmaceutical technicians who have been enrolled in this country. But yet, I know there are some studies that have been conducted to see, are these only pharmaceutical technicians who have been trained in this country? The answer is no. We have more than 20,000 not registered. But again, the cry comes, if we are enrolled, if we are registered by the Pharmacy Council, where are we going to work because of the issue of employment? So this roundtable maybe can also come up with a suggestion. How can we accommodate those who are outside the system? So this is the status as of to date, but we do have also pharmaceutical assistants. These are holding basic certificate in pharmaceutical science. Only 945. And we thought maybe at the primary health care, these are the ones who should be there, at least. Because as we speak, we don't have pharmaceutical personnel in big percent of our primary health care facilities. 945 out of over 70,000 primary health care facility. Still, it's a challenge. So I know there are some philosophies that has been discussed about task shifting. So when you go there, you'll find some other people who are not pharmaceutical personnel managing drugs. It is not right. It is not right. So I think we have
also time to reflect and see what can be done. Because we know there is a political will, and several times our Minister for Health has been advocating for that. Because the government is spending a lot of money to buy pharmaceuticals and related products, but managing them remain a challenge. And all pharmacists that are registered, they are all in major towns. They are not going to stay in rural areas. So it is time also to reflect. So this is the status as of today. And maybe before being asked, I know you want me to talk more about pharmacy training institutions. Yes, please. I'm surprised. I saw in the social media my photo, and something has been written there about the curriculum, right? And when I saw it, I was wondering, because I have never spoken anywhere. But fine, that agenda is still in the pipeline. So having an approved curriculum for the training institution, we really look forward to change the mode of conducting our business in terms of training for the middle cadre. Last year, the curriculum was approved, and this curriculum is meant to be utilized in 95 health training institutions. We do have 95 healthy training institutions. But my question is, am I interested with 95, or am I interested with the product from the 95? I think I'm interested with the quality of the product of the 95. But pharmacists, 3,135 pharmacists. What have we done so far? Because we are the trainers. So when I talk about the quality, I as a pharmacist with my colleagues are the one who produce the quality. So we have to not only to complain, because we are the tutors, right? Are we capable enough? Last week, I launched the Dean's Forum. I called upon all deans from the pharmacy schools to discuss about these matters, particularly to see how competent pharmacists are. And I'm not happy. I should be very honest with you. Yes, we need to be recognized, but as Mr. Buma said, let us do the showcase. Recognition is one thing, but we have to do something. So all we discuss here, we are taking it so positively. And I can see moderator is looking at me, wants to ask me a question. I also need to compliment what Dr. Buma said. There are a lot of efforts that I did myself and with my colleagues, of course, to make pharmacists recognized, but we don't have data. We are doing big things, but we don't have data. We don't have data. I think that document now, it's almost 3 years. Specialization, what have you done? We don't have data. We don't show the case. So maybe we can discuss here and say, what can we do? You give it to the society, to the registrar, to say, this is what we have done. And when I was discussing with our minister after the this year budget, she emphasized on this specialization. And I committed myself and say, this will be my top agenda this year.
I had newly registered pharmacists yesterday, and I asked them, who do you want to become? They are just looking at me. Some of them did their internship at Milembe Hospital. I just asked them, what were you doing at Milembe Hospital? What type of medication you use to dispense? It is less than 10. They mentioned carbamazepine, phenobarbital, blah, 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 blah. So it's only dispensing. But there is a psychiatric pharmacist as a part of specialization. So if we say, okay, this year now the specialization has been approved, are we going to start studying from that time? Or we should have, you understand what I mean. So it is not that we are not doing. We are doing. But we are doing and advocating. If you go to Ocean Road today, we don't have any nuclear pharmacists. We don't have any radio pharmacy service which is done there. Don't we think it is a high time now? So initiatives are ongoing, but my pledge to you is to continue study for those areas. If you look at our regulation, regulation number 9, if not mistaken, we have stipulated a quite number of scope of practice of a pharmacist, and clinical pharmacist is one of them, and it is on the top. But we do have others. So talking to my teachers, I used to call my teachers my whatever name, I said, look here, we are about to have 5 universities because we had 4. One is coming up from University of Dodoma. We said, let us see and look at our curriculum again so that we can address those issues. For example, patient communication skills. Do we have it? Do we have it enough? Communication vis-a-vis counseling. Those are 2 different things. So we need to look again to our curriculum to see the quality of pharmacists, the quality of other middle cadre, because that is our role and that is our mandate. So I call upon our partners to continue supporting, to work together, and we are ready. We do have open door policy to ensure that things are moving, because this agenda started long time ago. But I still congratulate my colleagues who have done this work professionally. Buma has always been my reference point. If I'm asked to say, explain about Buma, Buma is a die-hard person, because when you want to introduce things, you should be a die-hard person. You introduce, you get resistance. You introduce, you get resistance. But at the end of the day, so pharmacists, yes. If not us, who? And if not now, when? Thank you very much. Thank you very much. Thank you. A very big hand, please, ladies and gentlemen. Now, you have told us about the quality of training, the extent of training, the kind of people that we get, and indeed the practice of pharmacy, the several challenges. Now, our theme here, we are talking of pharmacy strengthening health system, improving pharmacy training and services, fight against antimicrobial resistance. Now, as far as the Pharmacy Council is concerned, what touch do we have in fighting against antimicrobial resistance? Yeah. I have been following up the discussion that it was informal, as you said, and I didn't want to comment because I was a good listener.
without one health approach, whatever we are doing, it is, you know, it's like we cannot see the impacts. As Pharmacy Council, yes, we are regulating profession in this country, but again, we are setting standard for the professional to do whatever they do. Pharmacists have a big role to play, yes, but as I said, pharmacists alone cannot. I was going through different curriculum, because our role also is to approve curriculum for training. Issue of antimicrobial, issue of rational use of medicine is there. 2019, we introduced regulation for monitoring and control prescriptions. But I think we need to sit down and look again whether regulations that we have is being supported by the policy. If I say nobody should dispense without prescription, a prescription available, that's the question. That's why I say we need really to sit down and see how can this regulation and policy complement to each other rather than conflicting. So our role is to set standard, to regulate, to enforce. But if I go out now in any of the pharmacy and found that a pharmacist or pharmtech is dispensing medicine without a prescription, what do I do? Do I take him to jail? Because that's what the law say. Do I ask her or him to pay a fine? Because that's what the law said. But I think we need to set systems so that they can be more friendly. If you look at other countries, we do have prescribing pharmacists, who of course they are clinical pharmacists. But when I speak, Dr. Juliet shouldn't hear about this. Otherwise, now we'll be having dispensing doctors and prescribing pharmacists. But all these are policy issues, and unfortunately, I cannot say anything about it. But I'm trying just to say what other countries are doing. So, as a regulators, we have to regulate. But how to regulate? Because you have to provide environment for you to regulate. So it has been an outcry, but I understand that pharmacists have a big role to play because we are the direct healthcare professional to meet with the patient. We can still use that opportunity to provide for health promotion and education about what is required. So for us to set standards of practice, to see how pharmacists can be. That's why we say we are the communicators. Do you know how to communicate properly? Because, yes. And we should also understand that the issue of antimicrobial resistance is not only for Tanzania. It is a global issue. We do have the National Antimicrobial Resistance. What is the name of that? Huh? Action plan. Are we aware about it? Or it only belongs to the Ministry of Health? So I can say that as a pharmacist, we have to work together with other healthcare team to look for how best we can minimize. But somebody here said we don't have data. We don't have data. So I call pharmacists to do the research, because even the research in pharmaceutical is one of the scope that we have to look after. So when we sit
we do have the data. We know the impact. I know there are surveillance that are being conducted. Are we sharing the data? So I'm trying to look for our role as to look after every scope of a pharmacy that is happening. Clinical is one, but we also do have the public health areas whereby, again, people will ask, if you study public health, you won't be recognized. I'm a public health pharmacist myself, and I'm not recognized by doing that. But doing the job is one thing, and being recognized is another thing. Asante sana, thanks a lot. Let me join you and not join, but support you in all the efforts that you have shown since we know each other, the way you have been doing in pharmacy to promote the profession. I really appreciate. Now, before I leave this task to Betty for the president, I know there are so many things that you'd like supported to be supported. But can you mention 1 or 2 areas in which you'd like our partners to support you, Madam? To support me, to support the profession, to support Farmers Council. Me, to support the profession, to support what? In all the endeavors being done by the Farmers Council. Okay, thank you. We have introduced the pharmacy, clinical pharmacy services in the country, yes. And I would wish if it could go across the country. I would wish if it could go beyond pharmacists, even the middle cadre, because they are the ones who do the day-to-day responsibility, even at the hospital setting. So as a pharmacy council, we are supposed to provide standard of practice for them, training to capacitate them, to have the monitoring system. I'm talking about the system now, to set systems in place. So when you talk about system in place, it means you need to have tools, you need to have monitoring mechanism, but the training also should be integrated in the curriculum. I think that's very, very, very crucial, and especially for the pharmacists, because if you look at what is happening in Muhimbili, it is not necessarily that is happening to other universities as well. So we agreed with all Dean of Schools of Pharmacy that we need to harmonize, standardize curriculum for the degree. Because as I'm saying, some of the universities do have access to teaching hospitals, some of them don't. But we have really to put in place a mechanism that will be sustainable. So the only thing is to have unified kind of a curriculum so that we can incorporate this and it becomes more sustainable, because we are talking about the sustainability. If we have trained only 105 on-job pharmacists, I think those who are coming afterwards, they need to be trained from the school. That is for the Pharmacy Council request. Right. Thank you very much, Madam Shikarage. A very big hand for Madam Shikarage, please. Over to Betty. Thank you so much, Dr. Kalala, my mwalimu. Now it's time for the PST, my president. So we know that communities, the general population and the private sectors
are required also to fight against antimicrobial resistance. What the PST has been done to help the community, also the private sectors in the combat of antimicrobial resistance in Tanzania? Thank you. I do not have a watch here. I don't know whether it's still morning, but good morning to everyone. Thank you, my fellow panelists. Thank you for the MAP conference organizers. I'm really privileged to be here as a panelist. And I thank you all for taking your time out of your schedules to come here for this conference. And I believe at the end of the day, because you are invited here as partners, already in the process or prospects, we believe that by the end of this conference, you will already have picked one or two areas that you'd want to work together with CSSC and Action Medio towards making sure that pharmacy professionals are well equipped to serve the Tanzanian people. So for me, maybe to answer the question, I will start with what we have on that poster saying pamoja tuwezeshe wafamasia. So it's a call to all to make sure that all pharmacists and maybe put in the commas all the pharmaceutical personnel are equipped to serve the community. Coming on the issue of antimicrobial resistance, I think it has been touched by my colleagues, my fellow panelists. It's a wider concept. All of it, from my perspective and from the angle I sit also as a public health specialist, just like the registrar, it's based on the education. It all lies on the education, both in the professional community and the normal general community. So what PST has done, we've been doing a lot of campaigns, media campaigns, and door-to-door and areas of work campaigns together with our colleagues at TAPSA, Tanzania Pharmaceutical Students Association. So this is the initiative that we've been doing. But we also have been taking part in policy making forums and different documentations for training and for advocacy of antimicrobial resistance campaign. These are the things that we've been doing. Again, as a pharmaceutical society, together under the guidance of Farmers Council, we've gotten the window where we can be the continuous profession development providers. So what we do with that is we use that platform to have the materials for antimicrobial resistance fight uploaded, ready for the professionals to use. Otherwise, the main point that we usually do is insist for the private, especially the business community in the pharmacy profession, to adhere on the ethics, that medicines are not to be used without proper instructions, without proper guide, without being used for a proper disease. And this is what we keep on talking to our fellow pharmacists in the private market and those business owners who are not pharmacists, not to look at the business of pharmacy as a business just like any other business. It's a business with ethics, and they need to observe the ethics. So from our side, that has always been our campaign. Thank you so much, President. Maybe I should ask you one more question. What are the resources maybe you think we need
in this process of compacting, fighting against antimicrobial resistance? Do you think pharmacists will need any resources, or the society in general? Thank you. Resources, for me, I think what I've noticed is, first of all, our campaign materials tend to look like academic materials. So I think one of the area that we need to invest more, now with the registrar here being public health specialist, to develop materials that have the message but don't look like academic materials, because academic materials don't attract people to learn more, and they tend to have not to connect with the real life that is happening on the ground. So that is one of the areas that I think we need to invest more, both soft copy materials and hard copy materials to be used in different parts where medicines are used or are being prescribed. And for this, maybe to also add on, I would want to congratulate all pharmaceutical personnel, and specifically pharmacists, for today being the World Pharmacist Day. And we have a message for all the pharmacists here in Tanzania, that we need to make sure that we do more than what is on our job descriptions. What we have seen, at least for this short time that we've been the Pharmaceutical Society leadership, is that most of the complaints that we hear from the colleagues is only focused on what is on the job descriptions. And if you hear also on the issue of specialization, people tend to connect the job description and the recognition in terms of the government recognition. But at the end of the day, what registrar here pointed out, we also need to know that recognition may come after you have done something. So it's just like in any other business in town. Money becomes what you get after you have solved someone's problem. So recognition for us as pharmacists will come, and it has always come. We've seen some examples. Although we dream for more, but if we solve the real healthcare system problems using the angles that we want us to be identified with as specialists, then the recognition will come. Then the curriculums will be developed, and the curriculums that are customized to really respond to what we want you to be recognized in. And then those curriculum will be picked and accepted in the system, and even the schemes of services will accept. Like what the registrar has pointed out, we have the challenge. When you go and say, I want to be recognized as a specialist pharmacist, industrial specialist pharmacist, what exactly are you doing in the industry, in the pharmaceutical industry? If it's a clinical pharmacist, yes, general, but can we have more of the specialization so that when it is presented, you can really explain to someone that you are solving a certain problem and you are more competent on solving that certain problem, such that having you in that forum, in that team, adds value. And this is what I call upon all pharmacists, in wherever we are. I am seeing my colleagues here from other stakeholders in the supply chain, in the industries, in the teaching, wherever you are. Just show that doing more than your job description. And from there, you'll be recognized.
if this is the end of your questions, maybe I have something just to point on the antimicrobial resistance. And this is a call upon all community pharmacists. I understand we are yet to get to a full-time sitting community pharmacist, but it is at the level of the pharmacy and other drug outlets where a lot of antibiotics are getting out. And for me, I'm viewing a pharmacist, or so to say, a pharmacy profession, being a sieve between the community and the medicines. So for us to be able to ensure that our part, even before we go to One Health, have we exhausted? Can we do a self-audit of our system as a health system? And so pharmacy profession, have we done our job in a just way such that the medicines will only get to the community when they really are required? So I want all the pharmacists, pharmaceutical technicians, pharmacy assistants, and those who got the privilege to work in the ADO as ADO dispensers to make sure that the sieve that we've been trusted with for the medicine to get into the community is not tampered with, and we only dispense the medicines that without prescription, that are out over the counter, that are without prescription. And those that require prescription, we need to have a prescription. At least have a documentation of why you justify that medicine is to be given to that patient, if it is an emergency. And then refer these patients or the community to the relevant areas, if it's a hospital or a health center, for them to get a proper diagnosis and then come back to you. The business will always be there. They will trust you. The moment you do that, they go there, they get a proper service, they compare what you said and what the doctor is saying, they will definitely come back to you with a feedback. And from there, you will have built a strong trust. And that is the trust we want between us as a pharmaceutical personnel and the community we serve. Thank you. Okay, thank you so much. I think now it's time for taking few questions from the floor. So I would like to get few questions. Okay. The questions may be addressed to specific speakers. So if you ask a question, you may ask a specific speaker. However, we also allow individual observation, your own discussion. This is a discussion time. It's not a question and answer time. It's a discussion time. So if you have anything you want to contribute to this talk, please be free. However, if you want to ask a specific question to a specific person, also be free. Thank you. Okay. We ask these young boys here, energetic, to do this. Thank you. Should I stand up? Okay, thank you for this opportunity. My question will be direct to the President. I think also to Madam Registrar. When you say that recognition will come after solving one's problem, I agree 100% to that one. But I'm a clinical pharmacist. I go to the ward round at Bugando Medical Center. Of course, we are two clinical pharmacists. I hope other hospitals also do the same thing. So what else should we do so that it should be recognized? What else should we do so that we would have solved the problems? I thought I should ask you. Thank you very much. Thank you so much. I am Andrea Leonard Kiberenge from Muhimbili National Hospital. We have doing these clinical pharmacy services
especially ward rounds, identifying and reporting medication errors and the other issues. But I would like to ask if we can have harmonized the way in which we do report what we are doing. Particularly at MNH, we do record every intervention that pharmacists do, and we have a kind of comprehensive record. So I am asking if we can have a harmonized way of recording for nationwide, and maybe that will facilitate marketing and the publication of what pharmacists are doing in the country. Thank you. Thank you very much. I am Margaret Shower from Nactivate. I would like to congratulate you, MAP, for this effort you are doing. And I am so much touched with the presentation of, I think, Registrar Elizabeth, right? Yeah. What I wanted to advise is you might have been reviewed curriculum, and during implementation, you can find that something is very, very important to be reviewed. And for Nactivate, normally we review curriculum. We do major review of curriculum for after 5 years. But within, some issues can emanate. Very, very important. So you can make minor review anytime so that people can be aware of it. The other thing is, nowadays we have challenges of overweight. I know this is a problem for a long time, but we have a lot of people selling medicines for losing weight, especially for us ladies. You can be told, okay, take this one, you will lose weight only for 4 days, 10 kg or 5 kg, and people are doing that. So I think it is this time also to take it as a challenge also, as we are educating the community. And the last one, you have said we have to also include that part of communication skills in the curriculum. I think that one is the very important aspect. We have a lot of pharmacists, but their communication is very discouraging, especially when you go to these pharmacies. Thank you. And I'm not a medical doctor. I am just a doctor for curriculum. So I'm sorry if I use a language which is not very clear to you. Thank you. Good afternoon. Yeah, my name is Buganda Leonard. I'm a clinical pharmacist from Jakaya Kikwete Cardiac Institute. So again, I would like to compliment what my fellow clinical pharmacist spoke about, Mr. Gabriel Maganga, concerning recognition, like participation of pharmacists in clinical decisions has been one of the requirements even at the level of the ministry. And every time the ministry, they do what they call clinical auditing, like they come to auditors in our different health institutions, most especially in specialized hospitals like Muhimbili National Hospital, Jakaya Kikwete, maybe Bugando, and they find us really participating in clinical aspects, going to the ward rounds, documenting in the patient's files, doing reconciliations, like there at Jakaya Kikwete Cardiac Institute. Now every patient who is being discharged,
he or she has to meet the pharmacist before he or she goes home. So it has been a routine role. We are doing that. And the ministry has been coming, sending auditors. They find us doing all those roles. But then we are asking ourselves, what else we need to do? We are being recognized by the doctors, the nurses at our workstations. But coming back to hearing representatives from the ministry, they still want us to do something. But those are the things we do on daily routine. This morning, coming from work before I came here, but the moment I stepped into this room, I received a phone call from pediatric ICU. They were seeking for my consultation. So we are asking for, what else do we need to do? Because we are doing a lot, and we are wondering why is the recognition, I don't know if anything is taking place. Why is it delaying? Or, we need to know what's happening. What else do we need to do? Because we are doing a lot. We are doing a lot. That's what I can assure you. I think we have received a number of questions, and I think we need to discuss them, and then we take another one. At least we take 4 per time. At least we take 4 per time, and then we discuss them, and then we take another one. Thank you. Can we start with Madam Aliza Shekarake, please? Thank you. What should we do? We are doing this and that. Even today, we received a call this morning. What should we do? Here we are talking about visibility. You can do a lot, but if we are not visible, unfortunately, in our health system, we know who are the decision makers. Have we ever thought to find a forum? I was talking to the president here. If you want our voice to be heard, have you ever thought we have a clinical pharmacy conference, and we invite policymakers, we invite president office where our documents are stuck on their tables? Have we ever thought about it? So we understand that a lot has been done. But who see what we have done? So I think we have been doing within our institution. We now have to walk out. We have to speak out. So maybe my take, Mr. President, we can organize a clinical pharmacy symposium. I'm sure you have done a lot of research, but where do we disseminate our findings? Mr. Buma said here, since 2007, is it 7, when you started? But we don't see the information coming across. I used even to tell President when he visits us that at the ministry level, we have some technical, high-level technical meetings. Have we come to show our case? So my proposal is, yes, we appreciate of what we are doing, but I think the right decision makers have not been able to see what we are doing. Of course, you are talking about clinical audits, yes. When it is represented there,
sometimes I used to be part of the meetings, it is never mentioned that who did what, but it is a hospital, the entire hospital. So I think we need to have a strategy. We need to have a strategy. And maybe my question is, this will go to Dr. Magandi now. In the Muhimbili National Hospital, your structure or your scheme of service, when you provide the opportunities for employment, are you asking for clinical pharmacy or you're asking for a normal pharmacist? Because that's where, you know, what we are talking here is for the entire profession, right? But if you go to specific hospitals, example, Ocean Road Hospital, when they advertise for the jobs, they say, we need a nuclear pharmacist. But they are saying pharmacists too, right? So even in our scheme of services, within, I remember 2 years back, this was instructed to some of the, I think, specialized hospitals that they have to employ clinical pharmacists. So it has to start with the scheme of service itself, because that position needs to be filled. Do we have that? So we need really to advocate for that. But even in the scheme of service of JKCI, if available is pharmacists, how can it be? So we can start from the institution level, because what we are struggling now, it is for the entire profession within the ministry, within the Ministry of Health. But I think we can start. So my take-home message is that, first of all, we need to have a forum. That should be the Pharmaceutical Society of Tanzania has organized a clinical pharmacist, whatever name you want to call, conference, symposium, so that we invite those who matters, because we need to advocate for that. You will feel sad when I go to these meetings and I say, I need this specialization. They say, okay, tell us, what is it happening? So I think we need to call them and all the experts. And I used to go to few clinical pharmacists to help me answering for themselves. But that is not enough. Because even in these consultative meetings, I think we have people who are not decision makers. So we need really to find a forum for that. But we appreciate for the work done. Yours was not a question. Actually, you gave us the way forward to say what kind of a harmonization system of reporting. So I'm sure, yes, I don't know how many papers have you published already, and in your hospital setting, have you checked about prescribing? So those forums, pharmacists, so those forums, pharmacists are shying away. This one, we cannot say no. We don't want to speak. These are the things which I've been saying. Communication skills. Communication skills is not only about being taught in the class. We need to show up. We need to speak. We need to be confident. So I urge that we should be there in this public health association. Come with your paper. Tell what you do. We have our newsletter. Bring us information, because that newsletter has been read by the ministers and et cetera, et cetera. So let us sit and come with a strategy. I'm sure we will see the results. Thank you, Nactivate, for the comments. And we know that if you want to do any alteration, if it is minor, that is
very possible. I thank you for that. And thank you also for the feedback about communication skills. And this is what I've been talking to my teachers, that even when pharmacists are talking to the registrar, the communication skill is not good. So I used to start with myself, because if the minister comes here, the way I talk to the minister and the way I talk to president here should be different. But we cannot differentiate. So we are getting a feedback there from our stakeholder that even the communication skill itself. So we need to embrace the communication skills, patient counseling skills, etc., etc. We have taken that note, and I'm sure we will be able to improve in that. So I don't know, maybe President, you can add more in that. You can add more in that. Right. Maybe before the President speaks, I'd like if we can have a word from a place where we know clinical pharmacy services are being practiced. And this is none other than Muhimbili National Hospital. Madam, can you say a word on how the practice of pharmacy, can you give us an appreciation? Do you appreciate the presence of clinical pharmaceutical services at MNH? Good afternoon, everybody. Thank you for the opportunity. My name is Dr. Magandi. I'm the Deputy Executive Director for Muhimbili National Hospital at Mloganzila side. First of all, I would like to appreciate actually the presence of clinical pharmacists, at least those ones working with me at Mloganzila. One of them is attending here this meeting. Sister, where are you seated? There she is. But I have another one. I have two of them at Mloganzila. They're actually doing a good job. You know, doing a world round, which is multidisciplinary, incorporating doctors and nurses and pharmacists, is really a very good, it's a very good culture, because at the end of the day, what we experience is best quality care for our patients. But what I should say, the concept of clinical pharmacists is not really new, but I could say awareness of this practice is really very, very limited. Even at Mloganzila, I can say, or even at Muhimbili, the awareness of this specialty is mainly for the pharmacist. But if you talk to a doctor now that there is a room for a clinical pharmacist, rarely do they understand what a pharmacist is doing in the world round. So my urge maybe to this kind of gathering is you should make sure that you raise awareness on this matter. I'm saying the awareness isn't that much big because if you just look at this audience here, it's full of pharmacists. The medical doctors may be the only one in this conference. Maybe, I'm not quite sure, but if there are, maybe not more than 10. But if you'll be using such opportunities to invite the professional associations, the clinical ones like Medical Association of Tanzania, Obstetrics Association, Surgical Associations, and others, it should really, really make good of raising awareness to other doctors and nurses probably that we have a room of clinical pharmacists who adds up a lot in terms of patient's care. Maybe that's all what I will comment for this meeting. Thank you. Asante sana, Doctor. Very, very good comments and additions. And
it is an emphasis on showcasing ourselves. But also, let us not work alone in a box. Open the box and let everybody come in so that people can really know what we are doing. Thank you very much. Now I go back to the President, please. There are questions which were directed to you, and Madam Registrar also asked you to comment on something. Welcome. Thank you. Thank you again for the questions from the participants. I think Madam Registrar has responded very well on the issue of recognition. What I can say is that initiatives are already underway, and things are moving, though not at a pace that we would love, but things are moving. So what actually is very important, I think, at this point is not to despair, not to lose hope, and now stop working the way we're working, to the extent that we are being recognized, even if it is at an institution level. And I've taken note of what the registrar has highlighted here on the issue of having a forum for clinical pharmacy service discussion, where clinical pharmacists will be there, and those who got the privilege of attending clinical pharmacy service training under MAP will be there. But then we have a bigger forum for this, which is hospital pharmacy section for, under Pharmaceutical Society of Tanzania. Luckily, Buganda is a leader. So the ball is back to you, because we are not practicing clinical pharmacy in the industry. It's in the hospital, mostly in the hospital and maybe in the community pharmacy. So let's use the Pharmacy Association forums to plan for clinical pharmacy services or clinical pharmacist discussion. We may not necessarily have a different conference. We could have within the same PST conference, have different sections, because we have a community pharmacy section where we are going to task them with antimicrobial resistance fight, and everyone has to pledge, and maybe the registrar here will help us. Slowly we will pick the momentum and make sure that every medicine that gets into a pharmacy is responsibly dispensed, and therefore slowly fighting against the antimicrobial resistance. So Buganda, I think this is back to you and myself. We can work together on this, and maybe next year we arrange it well, have a different day for clinical pharmacy conference, and invite the relevant people who can help us and unstuck where this move has stuck. Yeah. Again, from the doctor here from Muhimbili Mloganzira, it's true. We invited, on this forum, we invited the nurses, we invited Matt, and unfortunately Matt is in Tanga for their conference, but the nurses, the labs did not respond well, but we'll keep pushing. But what I've noted is also from the registrar is we tend to look at ourselves. So maybe this is also a call for hospital pharmacy section and Buganda and the others, even the community pharmacy section. Now, before you are here, I know we have this, we have talked about this, that we have the presentations that link us with other healthcare professionals, and therefore go and present in their conferences. It is only through us going into their spaces that they will understand we exist, and we do things that actually will benefit them more if they allow us in their spaces. Thank you. Thank you very much, Mr. President. I think that is clear. Do we have a response from Mr. Buma? Was there a question for you? Okay.
Ndugu zangu, naomba niseme kwa Kiswahili. So I will speak in Swahili. Nadhani kuna pendekezo la kuwa na mkutano mkubwa juu ya kuzungumzia clinical services. Nimesema niseme kwa Kiswahili kwa sababu tunao kwenda kuwaeleza sio mapharmacist, sio madaktari wengine, madaktari wa PhD zile zingine. Kwa hiyo tutakuwa kwenye mkutano mkubwa, watakusikiliza lakini watakuona bado wewe ni yule yule tu. Kwa hiyo mimi ushauri wangu kwamba mkutano mkubwa uwe wa wataalamu ili kutafuta taarifa zilizo sahihi na ushahidi wa kutosha juu ya kwa nini sisi wa farmasia tutambuliwe katika ngazi hiyo. Tukishamaliza hiyo, tuwatafute watu wale wale waliosoma kitabu kinaitwa Animal Farm. All animals are equal, but nguruwe walikuwa equal zaidi. Kwa hiyo unatafuta wale watu ambao unawaeleza kwa utaratibu wachache wanaomata, ili kusudi walielewe jambo hilo kwa taratibu, kuliko kuitisha mkutano mkubwa kama huu. Samahani, nafanya reference, ukamuita katibu mkuu wa utumishi. Yeye anaweza asiwe mtaalamu wa mambo haya, kwa hiyo akusikiliza akasema ni yale yale ambayo nimeyasikia, akaondoka. Kwa hiyo nadhani tutafute njia ambayo itakuwa sahihi ya watu kidogo kidogo mpaka waelewe. Najua tuna changamoto sio tu ya kutambuliwa kwa mafamasia, tumekuwa vile vile tukipambana na kuwatambua madaktari bobezi, super specialized yes. Kwa hiyo na hao vile vile kwa muda mrefu mpaka mvi zimeingia mimi na fellows na fellows zimeingia hizo, tukizungumza asubuhi na jioni na mchana na jioni na maana kwenye nyumba zingine ilikuwa tunazungumza hayo ili kusudi yaweze kufikia hapo. Kwa hiyo na washauri ndugu rais, naomba tuliangalie hiyo approach ili kusudi iweze kufanya nini, kupata matunda yanofaa. Kwa kweli msajili, kutambuliwa ni jambo jema sana na linahitajika. Tusiulize kwa nini mpaka muonyeshe. Hata Maslow theory alisema self actualization. Hii mambo ya kutuambia kwamba mpaka tuonyeshe kitu, sasa hamtuoni nyinyi wenyewe? Mbona ukiwa na ugonjwa ambao unahitaji referral unakwenda kwa specialist? Ukienda kwa specialist anaitwa mfamasia na hamtambui, anatoa maelezo kwa specialist. Kwa hiyo lazima specialist, kwamba specialist ndio tunaozungumza ili kusudi Peter Maduki apone. Thank you. Asante sana, asante sana. Nimepata taarifa kwamba mgeni wetu rasmi yuko maeneo. Watakapokuwa tayari watatufahamisha twende tukampokee. Lakini kuna swali moja naona kama la mwisho. Naam, karibu. Thank you, the organizer of this meeting and the panelists who are ahead of us or before us there. I've got my name is Godfrey Ongoli, representing the president of Merisati, who right now is at Moshi. There tomorrow we're going to start our scientific conference, followed by annual general meeting up to Friday. Then I've got 3 issues to speak about. Of course, almost all of them, they go to the Register of Pharmacists Council. The first one is concerned about the antimicrobial resistance, and it is the role of the Pharmacists Council to find the means of intervening these habits of which keeps on growing up, of selling in medicine, especially antifungal, of which some of them, they've got they're a mixture of antifungal and antimicrobial in the street, in the buses, and everywhere. We can find that people are coming in, then they are selling those medicine in such a simple way. Once you want to intervene, you have found that you are not the responsible person. Leave him, they use the same, mwache apate riziki yake, usimwingilie. But
it's becoming normal. Even nearby here at Kigamboni, at this afternoon, you can find there someone who is selling antifungal and some of antimicrobial at that bus stop. Then Farmers Council, you have got several professions of whom can make the use of them to go here and there to intervene such kind of a thing as a means of intervening, playing the role in antimicrobial resistance. Yes, it is something of which need to involve several professions, several disciplines. But what about your role? What about, you can say, that line of yours? Then once, if you're going to act accordingly at that lines of yours, and other they act according to their lines, I think you can reach somewhere of which every person in this country will be happy. That's the one area of which I could speak. Going for the second one is concerned about training of farm tech and the farm assistant. Of course, it applies even to the pharmacist. Based on the requirements of NACTVET, if you go to that criteria of which an institution needed to have to fulfill so that it can be registered to offer pharmaceutical training, you can find that it is too general. It's the same not only to the pharmacy training, even to medical laboratory training. It is too general. But you as a professional, I mean, Farmers Council, as one of the government body which is responsible in protecting the profession, it is the one of which knows what a pharmacist should have to be trained, and at the end of the day, a quality farm tech, a quality pharmaceutical assistant, a quality pharmacist can be produced. Then, as a Farmers Council, I could advise, develop your own standards, of which can be used to parallel to that of NACTVET, to make an institution being accredited or being registered to offer pharmacy training. Right now, you can find some of the institutions, they offer pharmacy, farm tech training. But if you go there, going to the compounding room is miserable. Doesn't meet the standards. As if I compare to that one of which I've seen at Muhimbili and being used those years, and if I go to other institutions, it is comparable. And you can doubt whether these students who are going to be trained in this institution, will they acquire that compounding skills, or just they pass by and at the end of the day say that they've got a diploma of 3 years offered at this institution? Then my advice is concerned about that preparation of standards that can be used parallel to that of NACTVET. That of NACTVET, it is too general. And that's why you can find most of the students who are finished up, or most of the graduates, they've got a lot of theoretical knowledge and not the practical skills. While you want a farm tech to have the best, to be best in the practical skills. That's the second advice of which I can give. To finish up on the third issue, you spoke of it, and others have been speaking. The issue of specialization and the recognition of the clinical pharmacists. Maybe I should speak it from this angle as an advice for the betterment of our country. As what Professor Bomed Bakari, the former Chief Medical Officer of Ministry of Health, mentioned back in year 2017 when he had a meeting there near Karibji Hall. He said that the role of the professional bodies or councils, the first one is to protect the community. And the second one is to protect the profession. Then going to the second role of protecting the profession, such that the profession they're supposed to abide to what they be trained at various institutions. Then it is the role of the Farmers Council. It is the role of the Farmers Council, in collaboration of PST, to make sure that clinical pharmacists are recognized. They started from the higher institutions, like Mwimbi National Hospital. Then we keep going to the zonal. Sometimes later, we're going to the region hospital. If you're not going to establish the standard and the means of recognition from right now, it will be taken as the usual things to be neglected even to other institutions. It's unfair for someone who goes for master program in clinical pharmacist and being equated to register medical doctor. It's unfair.
Pharmacy Council working hand in hand with the PST to recognize clinical pharmacists. PST, they collect the views from their members. We have few of them. Considering having a bigger meeting that will consist of pharmacists, picking up from those 100, how many of them they are clinical pharmacists? You can find 5 of them. Then I don't think that it's very relevant to have a bigger meeting like that. As far as PST have got the members who are in that pot and they suffer for being not recognized, and this meeting is among the area of which you, directly from the someone, I mean from a clinical pharmacist who told you or speak to us what had happened to him today. I think should be something, I mean, I should be taken not in a light way, but with the greatest strength, together with the report from this meeting, that pharmacists, they want to be recognized, especially in as a clinical pharmacist and other discipline. You can work with the director of training and the DAP in the Ministry of Health and whomever that's responsible to make sure that this issue is going to be accomplished. Work hand in hand with the PST as one leg, and the other leg, the institution that offers that training. Can be MUAS or whatever. Why do they offer that course? They can tell the scope of it. PST could help you with the other party. Then it's your responsibility. Let it not take even the coming year. Let it be solved this year. I thank you. Thank you so much. Good suggestion. And we'll listen. Slowly. Is there any comment from the table? Yes, please. Asante sana. Thank you very much. Let us not get discouraged. We have traveled a long distance. We are okay. Yani mahali tulipo tuko pazuri. We are in the good direction. We were a few in more than 20 years back. Today, we are many. So, tulikuwa tunajenga misingi. Tulikuwa hatuandiki kwa sababu tuko kazini tunalima. The next stage now, Buganda na wengine, is to cooperate with other professionals. Kama mkurugenzi alivyoshauri, kwamba tuwashirikishe wenzetu kazi zetu ambazo ziko kwenye masanduku, including OTT program ambayo iko chini ambayo inaendelea kufanya analysis, tuzipublish, tuzionyeshe kwa wakubwa, wataziona. So the next stage now, do right, show. Some philosopher wanasema, if you are short in a cloud of long people, for you to be recognized, you have to shout. If you are short, shout. Sisi tuko tumenyamaza, tuko tunafanya kazi nzuri, atupigi kelele. Kupiga kelele kwenye long people manake professional like medicine and the nurses, they are long, wao wanatambulika. Sisi bado tuko wafupi. Sasa lazima tuonyeshe kazi zetu kwa maandishi. Kwa tusikate tamaa. Na mengine yote hayo ni muhimu tukayaweka katika utaratibu. Tuko wengi Muhimbili, kwa mfano clinical pharmacy wako wengi. Wametawanyika hospitali zingine. Kwa hiyo we are in the good direction. Otherwise, tuhudhurie kwenye congregation, tufanye maandishi ili tuweze kuyapublish. Nadhani hilo ndio ushauri wangu. Tusikate tamaa. Safari yetu bado inaendelea. Tutafika. Thank you for the comment from Melsat. I think all have been said, but I would like to comment on the wanaouza dawa kwenye mabasi. I think the big issue here is about public education. I believe so, because why are they buying? It's because the demand is there. And we tried, but it could not be sustainable. So people need to be empowered, need to be educated,
And it's not the role of the Pharmacy Council, it is the role of every citizen in this country. So we need to empower, we need to educate the public so that they understand. But my dear pharmacists, my role is not to protect any profession in this country. We have different scope of practice. And there is a tendency that now I see, we think being a pharmacist is become a clinical pharmacist. We don't want to jeopardize this profession. So clinical pharmacy is one of the 10 listed. In few days, I was asking myself, what about pharmaceutical scientists? Because we need them. We need to do research and development. So maybe for the purpose of this meeting, the clinical pharmacy services prevails. But we do have other scope of practice. And as the registrar, I should stand on that. Because in Swahili, wanasema unaweza ukawa na watoto 10. Alafu unamwona mmoja ndio, alafu wengine hawafai. Kwa hiyo mimi nataka tu niwaambie. Na hii notion imeingia sasa kwamba yani ili uwe pharmacist beta mzuri nchi hii uwe clinical pharmacist. Mimi nakataa. Mimi nakataa kwa sababu tumeprescribe maeneo mengine. Kwa hiyo hata hii proposal ambayo tumeipeleka ya clinical pharmacy, yani tumelisti orodha ya specialty pale. Hatujasema tu clinical pharmacist. Tumebidi tuziorodheshe. Lakini nazungumza hapa kwa sababu sasa tupo wenyewe. Na ni mkurugenzi hapa umezungumza showcase. Ngoja mimi niseme. Dr. Magandi siziba masikio. Tukikaa vikao, anaamka pale profesa mmoja au daktari anasema tumezibua sijui matundu ya moyo, ndio mnavyosema tumezibua matundu ya moyo 20. Mheshimiwa Waziri, haya yalikuwa yanazibuliwa nje ya nchi. Kwa hiyo tumesave kiasi cha pesa kadhaa. Si ndio mnatuambia mkija kwenye vikao. Kwa hiyo tunapiga makofi, jamani, nchi hii imesevu $100,000 kwa kupeleka watu nje. Sasa ndio maana nasema let us document. Umeongea vizuri Buma kwamba mkifanya sijui nini zile nani zenu mnatumia dawa responsibly, mnapunguza matumizi ya dawa, tumesevu budget hii kwa kufanya 1, 2, 3. Hizo data hatuna. Kwa hiyo mimi ni wasihi, kweli tunafanya. Hebu tuandike, tuonyeshe tumefanya nini. Kwa hiyo mimi ni waombe. Sasa recognition imezungumzwa kila mtu, ni kweli, na mimi nimestruggle mpaka karibu na staafu na zeeka. I'm struggling. Lakini tunaamini kwamba siku itakuwepo. Amezungumza vizuri president kwamba hata kama basi ndio bado, lakini tufanye, tudokumenti ili ziwepo. Haya, mwara wote hapa mmetundika vyeti. Ili tena nilisema nilizungumza Kiswahili. Huko hatugusi, tunataka recognition mahali pengine. Na itafika wakati ndugu zangu, one pharmacist, one job, please. And it is not far. Huko na kwenyewe akija hapa Mheshimiwa Naibu Waziri atalisema kwa sababu ndio outcry. So we need to balance hivi vitu jamani. Yaani unataka huku unataka haiwezekani. Mtamsikia hapa atasema maana yake lazima azungumze. Kwa hiyo hilo na lenyewe tuangalie. Umezungumza vizuri Rais, hizi AMR ndo sisi because we are not there. Sasa tunafanyaje? Not even part time, hatuendi. Kwa hiyo mimi hawa wananchi wakwenda kuwaeleza issue za AMR tunakutana nao huko kwa sababu we are easily accessible to the public. So that's where we can give our health education to promote
mambo yote haya. So when you find people buying dawa holela kwenye mitandao, hamjazungumza, because all those are challenges. Lakini as pharmacists, we cannot escape, we cannot stay away from the technology. Sasa hivi teknolojia imekuwa, issue ya self-medication ipo sana, na mnakaa mnasubiri msajili aseme, mimi sisemi kwa sababu taaluma hii ni ya kwenu. Kwa hiyo mimi niombe, nashukuru rais kwanza umejitahidi. Mimi mwenyewe nilikuwa rais, lakini sasa hakukuwa na changamoto hizi. Enzi hizo sisi hatukuwa na hizi changamoto. Sasa hivi changamoto ni nyingi sana ndugu zangu. Kwa hiyo mimi naomba, yani bado embu tusimame, tufanye, tuzungumze. Our voice must be heard, because our voice is not heard. Mimi ndo nawajua nyie zaidi ya mnavyojijua. Kwa hiyo mimi niwaombe, swala la standard la vyuo umezungumza vizuri Melsat. Standard zipo, na umesema sija kupata vizuri, sio ulikuwa unaongelea kuhusu entry qualification au ulikuwa unaongelea tu kuhusu compounding lab. Standard zipo na changamoto hizi tumezibaini, zipo to some extent, lakini kinachonisikitisha kupita wote hivyo vyuo unavyovisema, ndo sisi tunaajiriwa pale hatusemi madudu yalioko pale. We don't speak, we don't say. Unasubiri registrar. Is that fair kweli jamani? Haya, Melsat katusemea. Kwa hiyo mimi niombe, yani kila mtu, yani taaluma inajengwa na wenye taaluma, haijengwi na msajili jamani. Kila kitu msajili. Nyie mko maelfu Kwa hiyo tunataka kila mmoja achukue nafasi yake, kila mmoja aweze kufanya sehemu yake, ndipo tutakapojenga taaluma ambayo itapewa heshima nchi hii. Kwa hiyo mimi niwaombe, yani rai yangu, na leo ni siku yetu, kila mtu atumie muda kureflect. Hivi mimi nimeifanyia nini taaluma yangu? Na ndipo sasa uanze kusema mimi nimeshaifanyia, sasa nataka na yenyewe inifanyaje, inifanyie. Kwa hiyo mimi nashukuru sana kwa maoni yote ambayo yamenani kweli guide za activity ziko too general, sisi tunaza kwetu very specific, lakini hivi vyuo ni vya sisi tunajua na wengine tunavyo. Unaenda leo kuangalia compounding lab iko fully equipped, ukigeuka nyuma ameshahamisha kapeleka mahali pengine. Hizo cases tunazo. Kwa hiyo nyie muendelee kuwa mabalozi, tuone namna gani tutaweza kujenga taaluma yetu. Nashukuru kwa kupata nafasi. Okay. Dr. Kalala. Washukuru sana. There's one thing I wanted to ask. Apart from the members of the round table and the organizers of this conference, how many people knew MAP before today? Can you raise up your hand? How many people knew MAP before today? I have Mr. Freeze there. So after this, after what we have heard from the panelists, how many people know MAP now? Raise up your hands if you know MAP. This is what we are talking about. If there wasn't this conference and if you are not invited here, you wouldn't have known MAP. Okay? Katarina. Yeah. Tina. Is Beth around? You have something to say. We need to hear your voice. Okay, just one comment. Thank you so much for the discussion. And yes, we have talked about a lot about clinical pharmacy, but we are a partnership for everyone because we want to improve the quality of pharmaceutical services. So you are absolutely right. We have to include everyone. And this is exactly our partnership. So you're most welcome to join us for every patient in this country. Thank you so much. Asante sana, asante sana. Wafamasia tunaambiwa tutengeneze forum kama hizi watutambue, lakini tuje na data. Sawa sawa. Right. Betha. Madam Betha upo?
Where are you? Pharmacist Betha, where are you? Yuko chini. Katika vikao vyetu Betha amekuwa instrumental katika ku-energize watu kwenye vikao kama hivi. Naona watu tunaanza kama kulalalala kidogo. Like somebody to energize us. Any volunteer? Ndiye yote ambaye anaweza akatupa energy kidogo tukarudi kabla tujampokea mgeni rasmi. You want to volunteer? Huh? Please try. Don't try. Do. Okay, I'll use both languages, Kiswahili and English, and I hope we'll be able to go together. So can we please stand up? Maybe we should have some stretch. Right hand up, the left one down. Then next side. Then clap for every attendee who participated in this event. Maybe we should all clap. Add up the claps. Add up more claps. More claps. More claps. While raising up your hands. More claps. So, thank you so much. I hope everybody have enjoyed the sessions which have gone. So, I think you are now energetic enough to go on for the rest of discussions. Thank you so much. Thank you very much. Thank you very much. We are not only energetic, we are also more alive and, if indeed, more alert. Right. Namba tuketi. Right. As I said before, our guest of honor is around the corner, and he will be here anytime. However, if there's anybody with anything to tell us while you're waiting for the guest of honor, the floor is yours. Yeah, there is a number of questions around here. I have the question here. Okay. Yeah. Thanks so much. My name is Matiko Machagi from JSI. I really like to congratulate the panelists, and I really enjoyed the discussion. It's just a comment, like from the question that, actually from the comment that Madam Registrar shared, that what can we do to be recognized, and so with that, and of course from contribution from others, I wanted also to add that it will be important to also include the Public Service Commission, because it's one of the critical organizations that really developed this scheme of services. I remember back then we supported Pharmaceutical Services Section, which is now PSU, to move from section to unit, and it was because they were asked to do the job listing, to ensure really they can justify for them to be an unit instead of a section. So I feel like they are one critical organization that we should seek forums with them and see how we can engage them, without forgetting also, of course, the Directorate of Human Resource and Training within MOH. So I wanted to add that. Thank you. Thank you very much for that comment. Anybody else? Yes, madam. We have one here. Dr. Karara, please. We have one here. Right. Yes. Naitwa Dominic. Mimi na maswali machache, lakini kama yanaweza yakachukuliwa. La kwanza nataka niulize, kuna issue ya labda niulize wizara, labda kama kuna defined roles ambazo zipo katika level ya wizara kuhusiana na masuala ya clinical pharmacy. What are the defined roles na responsibilities ambazo ziko defined, pamoja na strategies za kuimprove hii clinical pharmacies? What are the strategies which are there in place kwa ajili ya kuimprove clinical pharmacy? But also from CSSC, he mentioned about kusaidia NTA level 6 curriculum for up to 6. But also here we have heard from the registrar saying that kuna a lot of incompetencies pia kwenye profession.
Lakini pia nowadays we have been hearing from the announcements, ukitaka kusoma course ya pharmacy, you can just get DD, una-enroll wa pharmacia. Sasa registrar anaongelea issue ya incompetencies hapa. Lakini again, tume-review curriculum. Then we need students who have passed the DD and all that. Don't we think we have something to do on that? Perhaps you can, through this map, we need to sit down and see what we can just do. We are talking of incompetencies here, but yet our curriculum there's something to be done. To me, that's what I think. Also, I have another question, issue of, do we have a tailor-made? While we are waiting for the long course of clinical pharmacy or competencies, pediatric pharmacy, or whatever, do Muhimbili, for example, or colleges have the tailor-made short courses? Perhaps if Mloganzila we need a pharmacist, clinical pharmacists who are specialized in pediatric or in oncology, can we have a short course to help those to energize, to give more knowledge to clinical pharmacists to do specific jobs? That will go straight to the colleges. But if also you'll tell me one request I'll make to partner, or I want to convince you, can we just think in this group that we can just choose a hospital like Mloganzila and make it center of excellence for clinical pharmacy? That is my wish. If at all we can just agree and say, let's make Mloganzila and make center of excellence where we can practice pharmacy practice fully, so everyone can learn about from Mloganzila. If I'll make that request, thank you so much. Thank you so much. And even regarding that one, whoever has the knowledge, how many marks are D grade? Do we know? Ni 30 mpaka ngapi? For MOAs, D start 49. So once you have 49, we are talking of secondary schools. Secondary school, I think 20, 21. So that is what you are admitting now. 20. Right. Anybody would like a comment on those questions raised by Mr. Dominic Mfoy? Yep. I think, thank you very much, because there's a question which you directed to MAP, but it's supposed to be answered by the Registrar of Farmers Council, because MAP only supports the Farmers Council to review the curriculum. So the inside, the criteria, standards, everything dealt with the Farmers Council. So I'll leave this question to Madam Elizabeth. Thank you so much. Doctor of Curriculum from NACTIVATE, you'll correct me when I'm explaining the procedure for developing curriculum. Curriculum is not developed by the Pharmacy Council. Curriculum is developed by stakeholders. So, since the stakeholders are here, I think they'll be in a position to tell us how did they arrive into that. If you read, Pharmacy Council role is to approve curriculum which has been developed by the stakeholders. So, during the development of stakeholders, there was a situation analysis that took place and several steps. And of course, I know some of you here, you were part and parcel of gathering your views about the curriculum development. And of course, even with the curriculum that we have, it was supposed to be implemented since last year, but still there is some
kutoka huko mlangoni. Naona kuna ugeni unaingia, naomba tusimame tupokee ugeni huo ambao tulikuwa tunausubiri kwa hamu sana. Karibu sana mgeni wetu rasmi. Karibu. Asante sana, asante sana. Ndugu zangu wapendwa, ule muda tulikuwa tunausubiri kwa hamu, nafikiri ndio huu ambapo mgeni wetu rasmi ameweza kufika katika ukumbi wetu. Mimi nilikuwa nimeshika kipaza sauti tu ili niwe kama programa, lakini kikao hiki kina mwenyeji. Naomba nikabidhi kipaza sauti kwa mwenyeji ili kama kuna mawili matatu ayazungumze na aweze kutoa neno lake rasmi la kumkaribisha mgeni wetu. Mr. Maduki, the Executive Director of CSSC. Mgeni wetu amefika. Karibu sana. Mheshimiwa mgeni wetu rasmi Dr. Godwin Mollel, naibu waziri wa afya na mbunge. Mheshimiwa mwakilishi wa mkurugenzi wa huduma za famasia kutoka Wizara ya Afya. Mheshimiwa sana dada yangu mpendwa Elizabeth Shikalage, msajili wetu wa Pharmacy Council of Tanzania. Mheshimiwa sana Sidi Peruvemba, I've pronounced properly? Yes, from the board, one of the board of directors of Axiomedio. Mheshimiwa sana Fadhili Hezekia, rais wetu wa chama cha wafamasia. Development partners who are here, and also dear participants and all our fellow journalists and others, good afternoon. Anajua Mheshimiwa naibu waziri unapenda kile Kiswahili chetu, kwa hiyo nitarudi kwenye Kiswahili ili kusudi tuweze kwenda kama vile unavyopenda. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwanza leo nataka kukupa taarifa kwamba leo ni siku yetu ya sisi wa famasia hapa duniani. Kwa hiyo tuko hapa kumshukuru Mwenyezi Mungu, vile vile kujipongeza sisi wenyewe katika siku hii muhimu kwetu sisi katika huduma ambazo tunazitoa katika shughuli zima za ufamasia. Mheshimiwa mgeni rasmi, nakukaribisha sana katika siku hii ya leo, ambapo katika hasa shughuli hii ya leo ambayo imeandaliwa kwa ajili ya kuangalia jinsi tunavyofanya kazi kwa ushirikiano katika utoaji wa huduma za ufamasia duniani na hapa Tanzania. Na shughuli hii ya leo imeandaliwa kama ulivyosikia na Christian Social Services Commission, ikishirikiana na wadau wanaotoa huduma za ufamasia, kwa maana watoa mafunzo, watoa huduma na vile vile watunga sera, regulators wetu na wazalishaji wa madawa hapa Tanzania. Baada ya kusema hii, kwanza niweze kukutambulisha wale ambao tuliopo katika shughuli hii. Ninaomba nianze kwanza kuwatambua viongozi wetu waliotoka serikalini
wakiongozwa na mwakilishi wa mkurugenzi wa huduma za famasia. Daktari sijui uko wapi, walipo nadhani tuko hapo. Ninaomba vile vile tuwatambue watoa mafunzo kutoka vyuo mbalimbali, vyuo vikuu na vile vya kati mliopo hapa, na wanafunzi pia mliopo. Naomba tusimame ili mgeni wetu rasmi awatamuone. Asante sana, tunashukuru kutoka. Ninaomba tuwatambue regulators wetu kutoka Farmers Council na Activate TMDA. Naomba tusimame. Ninaomba tuwatambue wadau wetu wa maendeleo wakiongozwa na Axiomedio. Please stand up so that you can. Okay. Tunaomba niwatambue wenyeji wetu Christian Social Services Commission. Ninaomba tusimame watendaji wote mliopo hapo. Nashukuru. Ninaomba kuwatambua kiongozi wetu, rais wa Pharma Association ya wafamasia, pamoja na wale wote ulioambatana nao. Naomba msimame. Asanteni sana. Siji kama nimeruka mtu, basi kama nimeruka mtu na yeye yupo. Mgeni rasmi, napenda kukukaribisha katika mkutano huu, mkutano ambao umeanza kwa kupata kufanya mazungumzo ambayo yalifanywa na panelists wetu kutoka Christian Social Service Commission, kutoka Wizara ya Afya, vile vile kutoka Wizara ya Afya pamoja na Farmers Council na rais wetu wa chama cha wafanyakazi, chama cha wafamasia. Ndugu mgeni rasmi, kwa kweli sisi wafamasia tumeappreciate yafuatayo katika kikao chetu hiki. Kwanza, uzalishaji wa wafamasia na wale technicians pamoja na wale wasaidizi umeendelea kuongezeka kutokana na juhudi za serikali kupanua vyuo vya watoa mafunzo vya kutolea mafunzo haya, na vile vile kuruhusu sekta binafsi kuendelea kutoa mafunzo haya. Kutokana na taarifa tulioipata kutoka kwa registrar wa famasia ni kwamba kwa kweli tumeongezeka, kwamba wafamasia wako takriban wasiopungua 3,000, wafamasia technician wamefika karibu 7,000, na wale wasaidizi nao wameongezeka. Kwa hiyo tunashukuru sana serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kutoa fursa ya weza kutoa hiyo. Lakini vile vile kumefanyika juhudi za ziada na madhubuti kuongeza ubora wa utoaji wa huduma za wafamasia kwa kuanzisha na kuscale up clinical pharmacy services ambazo zinatolewa hapa Tanzania. Tunawashukuru sana kwa kazi hiyo. Vile vile tuna appreciate au kutambua juhudi kubwa inazoendelezwa na taasisi mbalimbali ikiwemo serikali yetu kwa kupunguza ule usugu wa madawa. Nimejaribu kutafsiri kama usugu wa madawa ili kusudi tuondoe tatizo hili katika uboreshaji wa huduma zetu. Vile vile kuna juhudi kubwa zinafanyika kuwaleta wadau pamoja wanaotoa huduma za ufamasia kwa kutumia multi actors partnership ambayo inaongozwa na CSSC, na kunakuwa na round table ambayo sasa hivi tunazungumzia namna ya kuboresha huduma hizo kwa kuangalia mafanikio, changamoto, na vile vile kuhakikisha kwamba tunatoa mapendekezo kwa serikali na wadau mbalimbali katika kuboresha jambo. Lakini mgeni rasmi, tuna changamoto ambazo tumeziona. Kwa kweli tuna changamoto ya data ambazo, kwanza kuwatambua wafamasia wenyewe wako wangapi, na vile vile hata kuproject
je, tunataka wafamasia wangapi wawepo, na wafamasia kwa maana kwa katika ngazi zote. Lakini changamoto nyingine ambayo imeendelea na tumeizungumzia ni kutambuliwa kwa special services za ufamasia. Tumelizungumza kwa upana na tunaomba, na hili na lenyewe ni changamoto ambayo inatupambana nayo. Lakini vile vile changamoto nyingine ni kuendelea kuimarisha Pharmacy Council of Tanzania iweze kuwa na mifumo thabiti ya kutekeleza majukumu yake ambayo imepewa kulingana na mujibu wa sheria iliyoanzisha. Changamoto nyingine ni katika juhudi za kujaribu kuunify au kustandardize curriculum katika vyuo vikuu vyetu, ili wote tuweze kutoa mafunzo yanayolingana. Hili na lenyewe ni changamoto ambayo tumeibaini. Bado tuna kilio cha kuwa na wataalamu wa kutosha katika maeneo ya ufamasia na katika ngazi zingine. Ndugu mgeni rasmi, hatukuishia tu kuzungumzia swala la machangamoto na yale tuliyofanikiwa, lakini tumeweza kutoa vile vile mapendekezo ambayo tunaona yanafaa yazingatiwe. Kwa kweli tumekubaliana kufanya kazi kwa pamoja ili kuhakikisha kwamba na wafamasia tunafanya kuanzia pale kile tulicho nacho, ili kuonyesha jinsi tunavyofanya kazi na kutoa huduma iliyo bora katika kuhakikisha kwamba tunaongeza ufanisi katika kazi yetu kwa kutumia resources zilizopo na vile vile na kuweza kuwa motivated. Lakini tunaendelea, Mheshimiwa mgeni rasmi, kuhakikisha kwamba tunakuwa na material ya kuwafundishia watu ambayo yatawafanya jamii yetu ielewe juu ya matumizi bora ya dawa, ili kuondoa kupunguza swala la usugu wa dawa katika utoaji wetu wa huduma. Lingine, mgeni rasmi, tunataka kuhakikisha kwamba tunaendelea kuzingatia, au niseme kwa Kiingereza, adherence to medication procedures, kuhakikisha kwamba pale dawa inapotolewa lazima kuwe na prescription inayotakiwa. Eneo lingine ambalo tumelizungumzia ni kuhusu swala la kuendelea kuwashawishi. Hili mgeni rasmi linakuhusu sana, ili kusudi tuweze kuitambua hii kada ambayo tunazungumzia ya clinical pharmacy ambayo iwe specialized. Kwa hiyo tutaomba vile vile wizara iendelee kutusaidia kwenye jambo hili ambalo linaendelea. Mwisho, tunataka kuhakikisha kwamba tunaboresha utoaji wa mafunzo kwa mafamasia wetu kwa kuongeza jambo lingine ambalo ni kuhusu swala la mawasiliano ndani ya wafamasia wenyewe yawe bora. Baada ya kusema haya, Mheshimiwa mgeni rasmi, ninakukaribisha sana katika kikao hiki ili kusudi uendelee, hata kama tumeanza utufungulie rasmi, lakini kabla ya kutufungulia ninarudisha kwanza kwa moderator wetu aweze kuendelea na shughuli. Karibu sana. Ni kushukuru sana mkurugenzi mtendaji wa CSSC, maneno mazuri kabisa, maneno mwafaka, maneno ambayo tumeyazungumza pamoja na kipindi hicho mgeni wetu rasmi alikuwa hajafika. Ni makaribisho rasmi kwa ajili ya mgeni wetu. Ndugu zangu wapendwa, labda pamoja na kwamba tumeshaendelea, mgeni wetu rasmi atakuja kutufungulia, lakini nisimwamshe nikamrudisha nikamwamsha nikamrudisha, hapana. Naomba tusikilize maneno kutoka kwa wadau wa partners. It's now time to hear a word from our partners, and may I start with USAID and then from Action Media. A word, just a word, a greeting. Let us hear your voice. It will be very, very nice to hear your voice.
Good afternoon, everyone. So I wanted to thank the organizers for inviting USAID to this event. It's such a needed topic to discuss, and we look forward for future collaborations. Thank you. Thank you very much. Thank you very much, representative from USAID. Now, can we hear a word from a board director of USAID? I mean, with your Action Media. Sorry about that. Slip of the tongue. So we are three, but they decided I should do this. So Peter asked me to say a few words and to say just hello. I try it with Habari Saim Shana. Sorry if I pronounce it right. Excellency, dear host of CSSC, and dear guests, I'm honored to be part of your conference. Action Media is honored to be a contributor to the fantastic things you organize and you have achieved. I come later to some points I got through this meeting. So, and for me, I have the privilege to be on two big events here in Tanzania. On Friday, we had the opening and the ceremony of the inauguration of our new compound in Kibaha of Action Media, and now there is this fantastic conference. So Friday night, I had a dinner, and my neighbor asked me, if you need to choose in which African country would you like to live, and I immediately said Tanzania, because I feel very comfortable here. I always feel welcomed, and this is true for this conference and for your company as well. By the way, my neighbor was from Kenya, but this is a different story. So I very appreciate your company and thank you that I can part of this. Just a few words on the key characteristics of the multi-actors partnership, not in technical points, but rather in political or in shaping points. That is, first word, a big word, is partnership. A second big word is sustainability. So when it comes to partnership, maybe partnership and sustainability, they have one thing in common. And this is you need to sustain it. You need to sustain sustainability and you need to sustain partnerships. Our understanding of partnership is that is on equal level. That is everybody doing its best. And this is also what sorry, I need to look up, what Mr. Fadili said before. So everybody needs to do his best, even in a partnership. There is a business saying. The business saying tells us when you do more than your partner, this is not a partnership, this is a sinking ship. And I feel this is not what we are here about. So I feel quite encouraged because to reframe it, if everybody of us, all multi-stakeholder partners, which is a very complex word, invented by the German ministry, by the way, not by us, a very complex word, but if everybody does its best, then I strongly believe success will easily follow. So it will stand for it alone. So, and this is my pledge, do what you can do. You have come a very far way, you have come a long way to that what you have achieved, and this is it. On sustainability, I think sustainability is a function of self-determination, of economic scalability, and of ownership. The project cycle comes naturally, and this is the nature of a project, comes naturally to an end. This is not the end of the partnership. So we have some few miles, maybe 100 miles, maybe 1,000 miles to go. And I found the ground, and that what you have achieved so far is fantastic, and it's best prepared to go the next 100 miles. To technical points, I was highly impressed by Elizabeth's stance on data-driven decision rather than on educated guessing or just counting anything. Number of pharmacies or pharmacists in your country, 3,000, 4,000. In Germany, we have 19,000 pharmacists. So is this a number we can compare? Possibly, possibly not. Better to use it by data. So I would strongly support your data-driven decision. I would strongly also encourage you to use this platform for even more connections than you have it right now. You know, in development aid or humanitarian aid, there are several industry standards that has been developed out of roundtables. Roundtables become institutions. And as good as they are,
they have nearly all one limit. And this is some kind of silo thinking in it. And I was thinking on it, particularly when I think some of the panel discussions were saying we need to get a better coordination with the doctors, because they treat the patients, they are not aware of the added value pharmacists can do. So maybe you should think about getting some doctors into the round table just to promote your profession, to promote your added value to those people that work directly with the patients. So having said this, thank you again for receiving me here as a guest. I wish you God's blessings for this conference and for all that you want to succeed. Thank you very much. Thanks a lot, Action Media. I have one more partner. Do we have JSI, please? Can we get greetings from JSI? Yes, greetings. I could have brought the mic there, but then the guest of honor cannot see you. So you better come here so that you be seen by the guest of honor. Thank you so much, moderator. Your guest of honor, representative from the Pharmaceutical Services section, and also Chief Registrar of Farmers Council, distinguished and different guests invited. I'm trying to ensure protocol is observed. My name is Matiko Machage. I'm representing GSI. I'm also very happy to be part of this initiative. Really honored to be part of that. And as GSI, who are like, we are a public health organization that really focus on supply chain, data use, and also other initiatives across. We really take seriously this agenda, and we pledge our continued support and also partnership against the fight against antimicrobial resistance. So with only those few remarks, as GSI, we are here together, and as President of Pharmaceutical Services, Pharmaceutical Society of Tanzania said, pamoja tuwawezeshe wafamasia. Asante sana. Asante sana. Thanks a lot. Thank you very much. And now, ladies and gentlemen, let me now once again go to the host, Executive Director of CSSC. We invite our guest of honor to officially open our conference, and thereafter, as he wishes, to give us words of wisdom so that we can realize what we are planning. Thank you. Habari za mchana. Kazi niliyopewa ni fupi kabisa ya kumkaribisha, lakini kwa heshima na taadhima, dadangu Elizabeti, naomba wewe umkaribishe jirani yako ili aweze kuzungumza. Karibu sana dada Elizabeti, umkaribishe jirani aweze kuzungumza. Mheshimiwa Naibu Waziri wa Afya, Dr. Mollel, mbunge, wageni waalikwa na wanataaluma wenzangu. Kazi yangu niliyopewa ni ndogo, ni kuweza kumkaribisha Mheshimiwa Naibu Waziri ili aweze kutufungulia mkutano wetu huu. Mheshimiwa Naibu Waziri, leo ni siku ya wafamasia duniani. Kwa hiyo tunasimama tukiwa na vifua mbele, kwa sababu tunatambua mchango ambao tumeshauweka katika nchi hii. Tunajua bado kuna changamoto, lakini kupitia maelekezo yako, miongozo mbalimbali ambayo mnatupa, nadhani tutafika huko tunakokwenda. Kwa hiyo niombe nikukaribishe sasa ili uweze kuongea. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Asalamu alaikum.
Good afternoon, my friends. Good afternoon. Yes. We were together in Medio. Today we are together again. First of all, thank you for coming, for being with us, supporting our colleagues, building this partnership, which when I listen to you keenly, it is very strong. And I'm very, I will make sure in my side to make sure that I play very well so that it cannot be a sinking partnership. How do you say? Is it not a sinking ship, you know? Yes, we are going to see how we can do, and I know. I'm going to talk with my colleague to see how we can really do our part all together to make sure that you feel like it's a partnership. But please allow me to use Swahili. As we were talking with our colleague, just as arrived, we were together. They told me a lot of things. I'm very sure we are going to do our part as a government. Mr. President, you know we love you, is it? You know that, is it? My sister Shekalage, you know we love you, is it? My brother, you know I love you. You know that, is it? Yeah. And you guys, I do love you a lot, you know. And I'm sure we are going to work all together. Thank you very much. So, my friends, please allow me to use Swahili because it's just for the community consumption. For the Tanzanian consumption, I really need to say things that most of Tanzania will know, and actually with our news guys, they will like me to use Swahili. Ndugu zangu, nimejaribu kuokota Kiingereza hapa na pale. Nikaa nakitafuta huku na huku, alafu nakidondosha, alafu naziunganishi na kwa hazijaungana vizuri, lakini nimepeleka mzigo, si ndio? Na jamaa wameelewa mzigo, au nyinyi mnaonaje? Na jamaa wameelewa. Si unajua nilikuja baada ya kumaliza Muhimbili nikaja kugundua Muhimbili sio ngumu, Kiingereza ndio kilikuwa kigumu. Unakuta kumbe ile ni neno tu, alafu unaambiwa ni neno la kitaalamu, kumbe ni Kiingereza bwana. Umenielewa? Au uongo kakaangu? Bado unaendelea na ile mambo ya ile kiwanda? Ile kuzalisha ile mambo. Si bado upo Unayo? Bado Haya kakaangu. Sasa ndugu zangu, niko na rafiki yangu Mpoto. Naomba Mpoto wasalimie watu. Ni rafiki yetu, lakini nyewe mnataka mambo yajulikane na yaeleweke. Wakati mwingine tunakosea. Kuna watu ambao wa Tanzania wakiona hichi kichwa cha Mpoto lazima wafungue wasikilize ni nini kinaendelea. Si ndio? Lakini ukiwa mwana falsafa na ukiwa na nguvu za rohoni, utaelewa nguvu za rohoni. Sema nguvu za rohoni. Usiona hata ameshapata, kuna dada anampa zawadi. Yaani wewe nimekuletea dada amekupa tena wa kizungu. Raha sana. Ukiwa na nguvu za rohoni, sema nguvu za rohoni. Lakini ukiwa na zile akili sio zile za shule, lakini zile akili zenyewe, sema akili zenyewe. Yaani akili zenyewe sio hizo za shule. Unaweza ukaelewa haraka kwa nini Mpoto anatembeaga bila viatu. Mpoto toka nimetoka naye hana viatu, lakini mimi namuelewa. Sijui kama nyewe mnamuelewa. Mnaweza mkamkamata kwamba anachafua mazingira. Ndugu zangu, nimekuja kuwasalimia, nimewasikia. Ameniambia kiongozi wenu kwamba shida kwanza hii jumuiya yenu. Mimi tutaendelea kushirikiana na president na dadangu. Hakuna mahali wa famasi hata kama niko mbali kiasi gani, nikisikia mmekaa lazima nije. Si kweli jamani? Yaani lazima nije. Lakini nyie ni cornerstone ya huduma zetu za afya. Yaani without you, unajua siasa ni dawa Yaani hata sisi kwa wanasiasa, yaani siasa ni dawa.
Yaani wewe hangaika na vitu vyote, tibu, andika karatasi, lakini mwisho wa siku kama hamna dawa ni sawa na sifuri. Si ndio Lakini mwisho wa siku kama itatokea resistance ya magonjwa, tutapoteza dola nyingi sana. Si kweli jamani? Mzee wa Loliondo alipotusababishia ile resistance na kusababisha madawa na nini, nafikiri tuliona impact yake kwenye uchumi na kupoteza dola zetu nyingi zaidi, si ndio Kwa hiyo nyie ni cornerstone ya hospitali yoyote, ni cornerstone ya afya. Nyie ndio tutazunguka vitu vingine, lakini mwisho wa siku ni dawa. Lakini dawa iwe ni appropriate na imefikiriwa vizuri, si ndio Kwa hiyo nyie msijichukulie tu mkasema sisi ni wafamasia kama profession, lakini mjichukulie kama ni sehemu muhimu sana kwenye eneo la tiba. Nilikuwa naongea, tunapiga hesabu, nikaja kugundua hata mapato ya hospitali 53% mpaka 58% yanategemea ni masuala ya dawa, si ndio Ni masuala ya dawa. Maana yake usipokuwa na dawa, maana yake 53% ya mapato hayapo. Lakini maana yake pia kwamba hata ukija kwenye tiba, dawa ndio kila kitu. Ndugu zangu, nimekuja kuwaunga mkono, nimekuja kuwaambia niko tayari kusikia mnachokisema na nitakibeba. Na Mheshimiwa Waziri wa Afya, tena hapo nilikuwa nasoma akiniandikia, hata mpoto ni shahidi yangu. Si unaona hapo Umi ndio iko hapo juu alikuwa ananiambia niwasalimie. Wangapi wanapokea salamu ya Mheshimiwa Umi Mwalimu? Na Mheshimiwa Umi Mwalimu anawasalimia sana. Lakini dada wetu anatupenda, uongo kweli? Lakini dada yetu toka aingie Wizara ya Afya, si mnakumbuka? Toka aingie wewe jaribuni kufikiria Wizara ya Afya 2015 kurudi nyuma na Wizara ya Afya 2015 kuja mbele, Umi akiwa waziri wa afya. Unaonaje hiyo ngoma iliyopigwa, imekaaje hiyo? Si mnaona tunakwenda hivi sharp, si ndio Tunakwenda sharp. Kwa hiyo hebu tumpigie Mheshimiwa waziri wetu makofi kwa kweli. Amemsaidia rais vizuri, si ndio Ameniambia niwaambie anawapenda sana, lakini alitakiwa aende Washington, inaitwa unga. Yuko Washington DC kule unga na nini. Unajua akienda kule ndiye anafanya hawa jamaa wanaruhusiwa kuja. Au uongo? Yani akipiga maneno yake akaongea kwa Kiingereza kilichonyooka, hata mnajua na Kiingereza kilichonyooka. Wewe unaonaje hiyo? Si ndio akinyoosha vitu, anakaa, pesa zinakuja nchini kupitia serikali, lakini pili kupitia kwa wadau, si ndio Maana yake yeye kule anaenda kwa niaba ya rais, yuko na makamu wa rais, wanaweka mambo. Maana yake mambo kule, fedha zinakuja kupitia serikalini, lakini wadau wanapata mlango zaidi wa kwenda kule na kueleweka na nchi zao na kuleta hela zaidi na kutengeneza mashirikiano na sisi. Kwa hiyo mnamkubalia kwa kwenda kufanya hayo, alafu mimi nimekuja kumwakilisha hapa, si ndio jamani Mimi nimekuja kumwakilisha hapa. Kwa hiyo chochote nitakachosema na mtakachoniambia, mimi na yeye tutaenda kutekeleza na nampelekea dada. Na sio kwamba nitangojea nimpelekee akiwa huko Washington na muandikia leo hapa wafamasia wamesemaje, si ndio Lakini nimeambiwa yuko Wizara ya Elimu. Active ni Wizara ya Elimu si ndio hiyo Active ni Wizara ya Elimu. Kwa hiyo ndugu zangu, nimesema niwaambie asanteni sana kwa kazi kubwa mnayoifanya. Lakini clinical pharma services tunavihitaji sana. Mimi nitakuwa balozi wa clinical pharma services. Umenielewa? Nitakuwa balozi wa clinical pharmacies, inahitajika kwa kweli. Lakini tunaenda kukubaliana Dr. Uvo tunaenda kutandikana madaktari, sisi tuna arrogance fulani ambayo hatutaki kusema hapa, ili tuache alafu tutulie kwa kuwasikiliza wafamasia. Nyinyi mnaonaje hiyo? Si unajua ile mambo wakati mwingine tunaita Muhimbili syndrome, unajua Muhimbili syndrome. Tutaenda kukaa, alafu tukae tutulizane, alafu tuweke mambo yakae, kila mtu asikilizwe, kwa sababu mwisho wa siku ni kuboresha huduma kwa mgonjwa, si ndio Tuko pamoja jamani mimi nilikuwa na kidole kinauma. Kila siku nilikuwa namuomba msaidizi wangu aje anifungie anifungie kifungo. Yaani nashindwa kufunga kifungo. Nikienda kuoga, nimewekwa libandage, nashindwa kuoga. Umeelewa Nikaja kugundua, lakini ni kidole hiki kimoja, lakini nashindwa kuvaa. Maana yake ni nini? Hakuna kiungo mwilini ambacho sio cha muhimu, si ndio Na sisi wote ni mwili wa afya.
Yeyote anayeweza kufikiri yeye ni sehemu muhimu ya afya kuliko mwingine anajidanganya, lazima atakwama. Naeleweka vizuri kuna mengine ingekuwa tuko kikao cha ndani ningewaambia, lakini sasa tuko na hawa jamaa wa TV. Wanaweza wakaacha yale ya msingi wakasema kile cha kwetu kimoja ambacho na kwa sababu ya lishe, si unajua lishe, kwa sababu ya lishe naona rais wetu anaanza kuisisitiza. Inawezekana GB zinakuwa chache, watu wanapenda udaku kuliko mambo ya msingi, si ndio kwa sababu najua udaku space inayochukua kwenye ubongo ni ndogo sana. Ila ile mambo makubwa inachukua space kubwa, kwa hiyo inakati off ubongo kupokea mambo makubwa. Matokeo yake tunajikuta udaku unaenea, mambo ya msingi hayaeleweki. Unakaa unawaza, ukiwaambia watu wale mambo ya msingi unashangaa ubongo umekata taa kama ile starter ya pasi. Inakata unakuta jamaa amelala. Ukianza ujinga anaamka. Ndio maana wakati mwingine tunaangalia unakuta watu wameanza kulala. Unaanza ujinga, wanaamka wote wakichangamuka unagongea tena. Umenielewa, inaingia polepole kwenye space. Lakini ndugu zangu nimekuja kuwasalimia. Sawa Pale pale tulipokuwa kaka yangu, dada Shekalage, na kushukuru kwa kunyooka. Mpigeni dada Shekalage kwa sababu dada ananyooka. Huwa nikimwambia vitu anaenda ananyoosha, pamoja anapata resistance. Asante sana dada Shekalage. Lakini nilikuwa na Maduhu hujaja. Ila alikuwepo baba mmoja alikuwa ananifundisha hesabu form 6, physics. Yuko wapi? Form 1 nikiwa form 2. Yuko wapi ule kaka? Ule mlionipokea yuko wapi? Kasepa. Huyo. Ule jamaa alikuwa ananifundisha physics kwenye chumba chake Kibaha. Umenielewa? Ule jamaa na mdada yuko wapi ule mdada? Dada yuko wapi? Na yule dada. Wale walikuja kunipokea wakaniambia one of the thing ambao famasia inawakwaza ni kwamba kwenye mnapoongeza elimu inakuwa haitambuliki kwenye mfumo wa utumishi na mambo mengine, kwa hiyo na discourage kwenda kuongeza elimu. Ni kweli tukapiga simu pale, mheshimiwa mwalimu, tulienda siku ile, kuna siku moja tulienda kwa rais tukamweleza hizo changamoto, akasema nendeni mkaniandikie petition utumishi alafu niletewe. Nikampigia afisa utumishi, wakisikia wao wenyewe, nikamuuliza ile document ambayo tunampelekea rais kuangalia wale specialist ambao wanasoma muda mrefu lakini wanakata tamaa kwa sababu anayesoma miaka 3 na anayesoma 8 wote inakuwa mwisho wa siku mapato yanalingana. Kwa hiyo watu wanakata tamaa ya kusoma neurosurgery, kusoma mambo mengine. Na ile unakuta manesi wanaenda kuongeza masters lakini haitambuliki kwenye mfumo wa serikali. Wafamasia wanaenda masters mpaka PhD hawatambuliki. Vipi umekumbuka kuweka na wafamasia mbele yao? Wewe si ndio shahidi yangu? Mbele yao wakaniambia ndio tuliwaweka lakini tumerudishwa kwa marekebisho kidogo alafu tupeleke sasa. Nikamwambia chukuaneni namba, nenda kamwambia yote ili tuhakikishe inapoenda kwa mheshimiwa rais iwe kila kitu kinachowauzu wa famasia imekaa vizuri. Hiyo imekaaje? Hiyo sio imeisha Kwa maana yake tunategemea hiyo simeisha tuko kwenye kipindi cha mama, onye mnaonaje? Yani tuko kwenye kipindi cha mama, si ndio? Kwa hiyo hii imeisha, maana yake kwenye budget ijayo, si ndio itakuja kufanya nini? Iweze kuingia na kuwa considered kwenye masuala ya kiutumishi. Sasa niwaombe, mna viongozi hapa, yule jamaa na namba, hakikisheni mambo yenu yameingia. Ongeeni naye, nendeni kwa miguu kabisa. Kabla hajaenda utumishi na Ikulu, chukueni ile document, hakikisheni kwa macho yenu kwamba kimeingia, kwa sababu Watanzania huwa wanakushangaza. Unawaambia mmeelewa, anakuambia nimekuelewa. Sema kia Mungu, anasema kia Mungu. Umenielewa? Mkifika mpaka pale unamuuliza ulielewa nini, anakuambia kwani ulisema nini? Si ndio ukweli? Kwa hiyo naombeni mkahakikishe kabisa, usikubali mpaka umeona. Unakumbuka wale waliosema mpaka tuhakikishe alama za nini? Za misumari. Alama za misumari, kwa sababu unashangazwa. Kia Mungu alai, hata mimi sielewagi lakini ndio sasa unafanyaje? Si ndio? Tumeshaamua kuwa waajabu, si ndio? Tumeshaamua kuwa waajabu, tunafanya. Alafu nakuta ule waajabu zaidi ni ule aliyesoma zaidi. Ndio maana NACTIV, nashukuru mko hapa. NACTIV sijui mtatusaidia nini, umenielewa? Kwa hiyo tumemaliza hilo limoja, sawa Lingine lilikuwa ni nini?
Yes, namba za ajira za pharmacy. Nikamwambia, wakaniambia namba ya ajira za wafamasi. Nikamwambia naomba mkutane na TAMISEMI pamoja na nani tunapokuja ili bunge la kesho kutwa tarehe 15 tukutane na nyinyi, mtachagua viongozi wenu tuje tuangalie hivi kweli hawa jamaa wanapoamuaga wanaajiri manesi 1000, wanaajiri madaktari 1000, alafu wanaajiri wafamasia 80. Ni maamuzi ya kisomi au basi tu mtu kaamka kamwaga mke wake kaamua kuweka hizo namba hapa? Unye mnaonaje? Kwa sababu sasa tunapoenda kwenye clinical pharmacy, si ndio tunapoenda kwenye clinical pharmacy tunahitaji tuwe na mapharmacist kwenye wilaya zetu. Si tuko pamoja Kwa hiyo tunaenda kujadili ili tuone. Tumeshakubaliana hivyo, si ndio Wafamasia mmenielewa Sasa mtumeni mnayemwamini ambaye akija hata lala afu document ikapita ijaonekana haijawekwa mambo, si ndio Mtumeni, si ndio Kwa hiyo mtakuja, naona viongozi mlioko hapa, tukae na dadangu Shekalage yuko vizuri sana kwenye kusimamia. We are proud of her. We are proud. Mimi mwenyewe niko proud. Na mimi mpaka nimsifu mtu ni mgumu kusifia. Ni mgumu hatari, sawa Haya. Ndugu zangu nisameni au mlitegemea nimeandikiwa speech nzuri ya kwenu peji nzima ni kutaja majina ya watu. Inayofuata tukao unasema nashukuru Mungu kwa kutufikisha hapa salama na nini, kasema tuache kwanza hiyo, hebu tuongee kazi. Au nyinyi mnaonaje? Mmenisamee, hebu tuongee kazi, si ndio nikaona sehemu nyingine mmejisifia, nikasema hii wamejisifia bure, hii si hawana hii sifa, hii hamna hii uongo. Kwa mfano juzi wakanipeleka Kibaha Medio kile kiwanda, wakaniandikia nisome kwenye hotuba karibu kwenye moyo wa Tanzania. Nikamwambia mbona hapa sio moyo wa Tanzania? Mbona hapa sio moyo wa Tanzania? Hapa sio moyoni kwa Tanzania. Unanielewa? Kwa hiyo lakini nimeisoma, nimeelewa mnataka nini. Tunaenda kuifanyia kazi. Sawa wapendwa wangu Kwa hiyo hilo nalo, kwa hiyo tumekubaliana hilo, hayo mawili tukayafanyie kazi. Lakini na mimi nikawa na ombi kwao. Mnaniruhusu niseme lile ombi? Nikawaambia mimi na Shekalage tumekwenda kwenye tukazunguka Mbeya, tukazunguka wapi, tukakamata watu ambao wanakosea kwenye maduka ya dawa. Wengine wanachukua dawa zilizo expire alafu wanaenda kuripaki, tukawakamata. Lakini baadaye tukawa tunawaza lakini wakati tunamkamata mwenye duka hivi huyo mfamasia ambaye alikuwa anasimamia duka hili yuko wapi? Tulivyomtafuta tunakuta yuko Kigoma na tuko Mbeya na hajawahi kukanyaga kwa miaka 3, lakini ameweka cheti chake pale. Hiyo unaonaje hiyo? Semeni haki ya Mungu hatutakuchukia ukisema ukweli. Umenielewa Tukakuta jamaa ameweka cheti chake miaka 3 hajaonekana, lakini cheti kiko hapo. Kumbe ni wewe shemeji. Shemeji yangu mke wa kakaangu, alafu sasa mimi nilikuwa sijajua si ameweka nywele sasa mimi sijajua. Nilikuwa naona tu sasa ameweka nani yake pale, si ndio Sasa nyinyi mmetuambia tuajiri wafamasia wengi. Alafu kuna mfamasia anasema yeye anakaa Kigoma, anaweka cheti chake Mbeya. Hatokei. Analipwa mshahara na serikali na bado ana mshahara mwingine kwenye duka la dawa. Alafu kuna watoto wako mtaani. Kwani tusikubaliane hapa? Hapana, nimemwomba Shekalage amenielewa. Sasa Shekalage mimi najua umenielewa na unamaliza ile kitu, ila nasema hapa ili kukupunguzia resistance, wasiseme ni yale mambo ya Shekalage, waseme ameagizwa. Ni sisi sasa ndio tumeomba. Si ndio Kwa hiyo Shekalage akikosea nyinyi msimtandike Shekalage, nitafuteni mimi. Ila sasa mimi ni Masai, nikiwa na miaka 4 nilienda kuchunga ndama. Kwa hiyo mkwara wa kwanza nilipokea kwa Simba. Sijui kama unanielewa. Kwa hiyo sasa nachosema, nilikuwa nawaza badala ya kusema anaweka mfamasia cheti anaondoka, tunasema aajiriwe kabisa moja kwa moja mfamasia kwenye hilo duka. Si ni duka mmeona haliwezi kuanzishwa bila cheti cha mfamasia mwenye degree, si ndio? Aweke cheti chake pale, abaki pale na alipwe mshahara unaolingana na mshahara wa serikalini. Kuna ubaya? Si tutaongeza ajira ya wafamasia? Sasa kwa nini ushikie nafasi ya kwako na ya mdogo wako unaibana? Semeni haki ya Mungu tutaacha dhambi. Hiyo si nimeeleweka? Hiyo si iko straightforward? Hiyo si iko straightforward? Hiyo au haiko straightforward? Wangapi wanasema iko straightforward? Iko forward.
Yes, na prescriptions kutoka hospitali zije pharmacy. Alafu inamkuta mfamasia ambayo ni mfamasia lakini mmeshampiga shule ya clinical nini? Pharmacy. Si ndio Mambo yanafanya nini? Yananyooka. Katika wale wa famasia 3,000, si ndio tutapunguza kama tuna maduka 2,000 au 1,000 tutapunguza na serikali ichukue 1,000 na nyie mchukue 1,000 kwenye maduka ya dawa. Tuko pamoja jamani? Wangapi wamenielewa vizuri kwa hilo? Si tunakubaliana hilo Ombi langu limepokelewa? Semeni yake ya Mungu tumepokea. Haya. Ya shida wafamasia chache. Okay, mtaamua nyie kama mnaona wachache, mnaweka tu kwa category. Anaweza akaajiri hata site field na diploma whatever. Mtaweka nyie. Ila tuone namna ya kufanya. Sawa? Si ndio tuone kakaeni muangalie. Hatutaki kuingilia lakini nataka kwa sababu kinawahakikishia hakuna namna serikali inaweza ikamaliza ajira zote. Wenzenu tusibane nafasi 2 au nyewe mnaonaje? Tusibane 2, tukubali tuachie goli na wenzetu wafunge nao. Washangilie, si ndio ni wadogo zetu, ni watoto wetu, si ndio haya hiyo sasa mtaona nyewe mtaweka kama wafamasia ni wachache, wale wenye degree mnaweza mkajua jinsi ya kufanya. Mkikaa, si ndio mnakaa sasa mnaamua, si ndio jamani? Ya pili shemeji yangu anatafuta hela yake milioni 20 anataka afungue duka lake. Alafu akaona sehemu yenye wateja unamwambia lazima ukae mita 300 kutoka mwenzako. Kwa nini nguvu ya soko isichukue nguvu yake? Umenielewa? Kwa sababu mwisho wa siku unamwambia usiweke hapa, sawa? Unamwambia aenda akaweke na Njilinji, eti madai yako ni kwamba tunahamasisha watoke ndani ya mji waende huko peripheral. Ule mtaji wake ukienda kuisha. Wakati sisi tunahamasisha siku zote private sector na nguvu ya soko ina uwezo wa kuamua mambo. Maana atakuja kukompiti hapa Posta akishindwa ataenda na Njilinji mwenyewe. Lakini ukiwaacha wakompiti hapa huduma itaboreka kwa sababu ukishakuwa mita 300 kuna mwenzako huko mita 50 kuna mwenzako mwingine utatoa huduma nzuri, utatumia akili sana na Watanzania watapata huduma bora, tutashindana kwa ubora wa huduma. Mbona duka la Mchaga liko hapa na lingine liko hapa? Mbona wameendelea kufanya biashara? Lakini ya pili leo watu wa afya, watu wenye wataalamu wa hoteli waseme hii inaitwa hoteli gani? 4 point. Eti yani mtu anataka kujenga hoteli nyingine kutoka mita 50 kutoka hapa, unamzuia unaambia lazima ujenge mita 300 kutoka 4 point. Sibangi nayo hiyo au nyewe mnaonaje hiyo? Yani kwa sababu tu mapapa wamekaa wameshashikilia soko hataki kuingiliwa. Au ni mbaya tutengeneze nchi ikae vizuri. Lazima kuwepo na watu wachache wa kusema magumu hata kama watachikua. Si mradi anipende mwanamke mmoja, wengine achana nao. Umenielewa? Umenielewa? Yani mimi nikienda nyumbani kama mke wangu ana smile kama wengine wamenichukia poa tu. Lakini ndawaambia nimeshasema zangu ukweli, sasa mimi nafanyaje? Sasa ndio ukweli wenyewe. Umenielewa? Kwa sababu ndugu zangu, watu wanatafuta hizi hela kwa shida. Alafu anataka kufanya biashara ajiri wa Tanzania, alipe kodi. Kwa hiyo unatusababishia asianzishe au waende kule afe, ajira zinakufa. Maana hata kama ni 4 ni ajira, si ndio jamani? Ajira zife, yeye mwenyewe anafilisika anapotiri au wakate tamaa kabisa kufanya hiyo biashara. Sasa sijaagiza kuanzia leo 300 nimefuta, sijaagiza nimewaambia jitafakarini. Au nyewe mnaonaje? Isije ikawa siku moja rais amepita mahali hoja zina rais, tuko na Shekalage au tuko na mfamasia mkuu au nye huyu rais wenu, rais anaulizwa alafu tunaanza kuonekana waajabu. Si unajua kuna hoja ambazo tukishaziona zinataka kuharibika tunazimaliza haraka kabla hatujaaibika. Nyie mnaonaje? Kuna hoja zingine tu ni ubinafsi. Sasa hizo tuzimalize kabla hatujafanya nini? Hatujaja kuaibishwa. Kama nyie mkienda kuchakata mkaona bado mna pointi ya msingi sawa, ila mimi nimeshawaambia. Au nyie mnaonaje? Mnanisamee. Semeni kia Mungu hatuja kuelewa vibaya. Msinielewe vibaya bana. Msinichukie bana. Msinichukie. Haki ya Mungu. Sasa mimi tu ndio rafiki yenu, hata kama hamna mwingine ndio tayari ndio mnayo, mama amewaletea. Sasa inabidi tu tukubaliane. Umenielewa? Na mimi ni binadamu au uongo? Kwani wewe toka asubuhi umeongea pointi tu, si kuna mahali na wewe umeharibu. Sasa kwa nini unaninyima mimi niharibu? Haya. Lakini NACTEV
basi niwaombe na active basi tukae. Naomba tuje tukae na active pia, si ndio tukae na active tuone namna gani tunapeleka kasi, na mimi niwapeleke kwa Mkenda tukakae tuone katika haya mabadiliko ya mitaala yanayofanyika kabla hawajafika mbali. Eti active yuko wapi? Mami, imeshafika mbali ile kitu? Inaendelea kabla ijama hiyo kitu ya mitaala angalau tuchomekee sasa hii, kama kuna mambo ambayo yanahitaji kuingizwa kwenye mtaala tuweze kuichomekea, si ndio ninaomba hilo, sawa Kwa hiyo dadangu tutafanya hivyo. Sasa Mr. President, tufanye haraka ile Jumatatu, leteni kitu kinachoeleka, tukabidhi Wizara ya Elimu. Kama mnafikiri kuna mabadiliko yanayotakiwa, tumpe Mkenda aingize straight away, vyuo vikuu vyote viagizwe na mambo yaanze sasa. Tusie tunangojea kwenda kufanya capacity building, tuwe kabisa kila chuo kinapotoa watu wanakuwa wako vizuri kama mnavyotaka nyie. Hiyo mnaonaje? Mnanikubalia nayo hiyo kwa kama agenda Sawa Basi kuna lingine kweli? Si hamna? CICC, asanteni sana. CICC, my colleague, thank you very much. Thank you very much. Lakini CICC, naomba niseme ili out your box. Naombeni nyie ndio mnasimamia hospitali za kanisa. Hawa jamaa wakurugenzi wa hospitali wamewadanganya, wakatengeneza policy ambayo nyie mnakuwa mmekaa pembeni, hamwezi kuwa intervene. Zile hospitali zinapata shida, nendeni mkazi. Maanake zikicollapse hizo hospitali za kanisa, tutapata shida sana huku serikalini, kwa sababu wana play major part sana. Wana play part kubwa, na shida yao wanawadanganya, sijui kuna hiki hamna, wanaiba. Na ukiweza kunipe tu, usinilipe chochote, nipo contract ya miezi 3 na kukamatia waizi wote. Miezi 3 tu, alafu wote na wanyoosha namna hiyo. Umenisikia bro? Na wamewawekea sheria, kuna sheria hata yule mkuu wa idara ambaye mnamweka mkuu wa idara ya afya diocese hawezi kuambia chochote huku hospitalini. Wale wakurugenzi wamejimilikisha zile hospitali kama mali zao binafsi. Pale nataka kukuambia wanaajiriana vibaya, wanafanya sasa. Hiyo sio yote inarushwa, lakini mimi nimesema si ni wakwenu hawa jamaa, si nimewaita nyewe wenyewe, si ndio waambie bana waangalie mengine sio ya kurusha. Lakini mimi nataka kuambia twendeni tukawasimamie. Nitakusaidia kaka, najua kazi kubwa unayofanya. Unafanya kazi kubwa sana ya kuwasaidia. Unaunganisha jinsi na kuona unavyopambana, wadau unasaidia hivi, lakini kuna sheria vimewekwa ambavyo vinawanyima, alafu wakija na information juu wanaambia vitu vingi ambavyo havina. Nitakutumia hospitali moja, tumetuma timu ikaenda ikafanya, imekuja na mambo mengi sana, ili tujue tunataka tuokoe hizi hospitali za kanisa. Suko pamoja jamani sasa si mnanielewa vizuri asikudanganye kaka Maduhu, wala wajamaa wanapiga hela. Umenielewa nendeni mkasimamie. Nimesema CSC mko hapa, tukanani hii tuziboreshe zinyooke. Inatakiwa ukikaa pale makao makuu ya KKT, ni KKT ukikaa makao makuu ya KKT, ukibonyeza KSMC unaona leo wameingiza shilingi ngapi, wametumia shilingi ngapi kwa ajili gani, na imeenda kwa ajili ya shilingi ngapi. Ukibonyeza Selian unaiona mapato na matumizi na shilingi ngapi imeenda wapi. Haya mambo ya ajabu. Iajiriwe watu, waajiriwe kwa logic. Unaenda unakuta hospitali wameajiri watu wasiohitajika 120. Yaani unakuta mzigo wa mtu mmoja unapigwa na watu 30. Bado ukienda wanakuambia tuna upungufu wa watumishi. Hiyo hospitali automatically itakufa. Nimesema nayo haya ni yaseme kwa sababu my brother, tusipofanya kanisa, ile za hospitali za kanisa zinatusaidia sisi serikali kuliko maelezo. Asanteni sana CICC kwa kazi kubwa inafanya. Lakini kaka Maduhu, tunatambua kazi yako kubwa sana unayoifanya kwenye kuwasaidia, hata angalau hiki kuhema ni kwa sababu nyie mnahangaika. Sawa na unajijua hospitali ambazo zinapata shida, wewe unazijua sasa hivi. Imeshakujia kichwani, umeshasema ni hii na hii na hii, nenda kaangalie. Sawa Haya, wapendwa wangu, na wapenda sana. Kuna kitu kingine mnataka mniambie? Nilitakuwa natakiwa niseme tufungue, si ndio Tufunge na kufungua, si ndio CICC ni waombe kitu. Wakati mnaomba hela, juzi tulikutana na Axiomedio na tukakutana kwenye kile kiwanda na ulikuwepo kakaangu Maduhu, lakini naomba mtusaidie na nyie kanisani. Pale Muhimbili kwenye kituo cha Biomedical Engineers na pale DIT wana wale vijana ambao wanafanya innovation, medical innovation. Kwa mfano Mbeya tuna kijana ambaye
amegundua kina mama wengi baada ya kurudishwa kwenye theater wakishafunikwa na nesi zingine wanavuja damu, wanakufa kwa kupoteza damu bila kujulikana. Yule kaka akatengeneza kakifaa ambacho unaweka kwenye kitanda, damu ikianza tu kuvuja kinapiga simu tatu kwa manesi watatu. Ikishindikana kwamba manesi hawajapigiwa hiyo simu, ile kifaa kinapiga kelele. Alafu mama anaokolewa. Tumemkuta yule juzi aliyetengeneza ile mashine ya kufanya nini? Ya mapigo ya moyo, unaongezea sauti unavyotaka na unasikia. Hizo innovation tunazihitaji. Naombeni wakati mnafikiria, wakati mnaandika maproposal kuongea na wadau, tuandike proposal za kuomba fedha kwa ajili ya innovator, watu wenye akili, si ndio? Innovators, kwa sababu wakati wa corona ilikuwa tuna hela mfukoni, lakini unahitaji kifaa lakini huwezi kupata, si ndio? Kuna mafriji ya mortuary sasa hivi ambayo tumeagiza toka 2001 ndio sasa hivi anakuja, lakini hela tulishawapa, lakini wanazalisha wanavyotaka. Kuna kaka mmoja yuko kule Ifakara, kijana mmoja anatengeneza vitendanishi. Si unajua vitendanishi kama vile tulivyovienda, lakini anatengeneza inaweza kudetect, lakini unakuta hawana hela mfukoni, au uongo jamani? Ukitaka kuwafanya hao watu wetu wenye akili kubwa watulie, ni sisi tuanze kusolicit fund, alafu tuwape vidogo mishahara inayoeleweka. Akiwa na hakika familia yake inaenda vizuri, akiwa na hakika ana mshahara mzuri, anatulia vizuri, amelipa ada. Unataka uondoke kakangu mpoto uko sawa? Kama imefika muda mimi nakuruhusu mkuu. Ikifika muda tu nionyeshe. Nataka tutengeneze mazingira mazuri wapate, ili watulie na kufikiri. Si ndio jamani? Na passion yangu mimi ni kwenye innovation. Haya mengine ni ya kawaida, si ndio? Ila tukiweza kuinnovate, China wametoka, sio kwamba teknolojia ni ya kwao, lakini wameweza kuadapt hizi na wakatengeneza wenyewe. Na wakati wa majanga tukiwa na uwezo wa ndani wa kutengeneza baadhi ya vitu vya kuokoa maisha, itakuwa kitu kizuri. Mnanikubalia kuongeza? Mpigeni makofi wakati anaondoka. Nyie mnaonaje? Sasa anaenda Ikulu, kuna kazi nzuri anaenda kutufanyia pia, sawa? Kwa hiyo wapendwa wangu, naomba kaka Maduhu, katika eneo la priority zenu. I was talking to my brothers here, and I know there is a lot of priorities. But I was requesting them, when we are putting some priority, we must make sure that we try to put one of our priority to support local innovators. Is it? Local innovators and those who try to, how do I say, there is innovators and kuna wagunduzi na wabunifu. Creativity, they're just supporting innovation and creativity. Is it? Because some people confuse between innovation and creativity. Somebody can look on this slide and then just copying it, making the same thing out. I don't call it innovation. The innovation must be the original idea, is it? So if you are thinking among the priority, we think all together, let's put of how can we support also those people who can innovate, can create something, so that during the time of like COVID and whatever, any other disease where we cannot communicate globally, we can have local solutions to our problems. Si imeeleweka hiyo? Kwa hiyo ukiandika kwa Kiingereza kwenye ka proposal unaandika, unaweka na wajali wale watu, si ndio? Kwa hiyo ndugu zangu, tunapenda hao innovator. Rais wetu alitoa bilioni 6.1 kwa ajili ya kusupport innovators. Lakini unfortunately tulipowapelekea maprofesa hawakujua, wakaenda kufanya zile research. Eti wanaenda kuangalia JJ imepandishaje kinga. Hiyo ni innovation sasa. Alafu wakati wanafanya JJ imepandishaje kinga, JJ mwenyewe anatuomba tupige booster. Sasa unaenda kuangalia nini? Umeelewa na hiyo haki ya Mungu wallahi. Alafu ile hela ikaisha haki ya Mungu. Nikaumia. Ile hela ikaisha yote kufanya ngwini. Umeelewa? Lakini sisi tulitaka ile hela iende pale Sokoine. Kuna wenzetu Sokoine wametumia tekniki ya kutengeneza chanjo ya ng'ombe, kuku na nini. Wakaanza kudevelop chanjo hiyo ya binadamu ya corona. Na wakaniambia kwanza corona alikuweko toka mwaka 1937 Tanzania. Kwa hiyo ni proto wakaanza kutengeneza, na mimi nikapigwa puani, ila nilikuwa naogopa siku napigwa nitakufa. Nikasema hawa jamaa kwa sababu wanajitahidi, nikifa nitakuwa, lakini nimewatia moyo, si ndio? Nikapigwa, sijafa mpaka sasa, lakini
sikuugua pia corona, si ndio? Nilitaka waende watengenezewe ile bilioni 6, at least bilioni 3 wajenge ile maabara ikaiwe nzuri kabisa, iwe na standards za kidunia. Alafu nilivyokuwa namwangalia profesa, unajua ukimwangalia mtu mwenye stress ambaye hana hela unajua tu, au uongo, si ndio? Nikasema profesa kama analipa na serikali milioni 3-4, ukimuongezea milioni 8 kwenye hii hela ambayo tumeitafuta kila mwezi, anajua sasa anapata milioni 12 hivi, si ndio? Akili inatulia na hela yake ya kuonyesha umwamba kwa mama, si ndio? Lakini shemeji nisamee, unajua sisi wanaume, lakini kakaangu hayuko hivyo. Shemeji saa nyingine unaweza ukaonga mahali akili ikatulia, au unaonaje hiyo? Kwa hiyo akili ikitulia, umenelewa, anafanya kazi, ana concentrate. Naeleweka vizuri? Naeleweka vizuri? Yes, kwa hiyo tuwe na passion ya kwamba wale watu wetu ambao wana akili kubwa tunatafutaje resources ya kuwaongezea personal mfukoni ili akili ituliwe aweze kuinnovate. Na tukubaliane, mimi na Shekalage hatufanani. Shekalage, mimi nilikuwa nakamatwa, shemeji sinakumbuka, mimi nilikuwa nakamatwa Muhimbili hatari sana. Umenielewa? Kwa hiyo najua kabisa mimi ni naibu waziri, lakini Shekalage ana kichwa kizuri kuliko mimi. Nisimuonee hivi, niache uchawi, nitafute jinsi ya kupromote asaidie zaidi jamii, si ndio? Kwa sababu kwenye hii nchi wenye akili wanawekwa pembeni, wajinga ndio wamekaa mbele. Umeelewa? Alafu unfortunately wa jamaa wenye akili za kawaida wanajuaga sana suti nzuri ziko wapi. Ukimkuta amepiga hata yuko vizuri kisi. Alafu tuna confuse ya akili na kupendeza. Umeelewa? Unajikuta ndio wanaonekana wa maana. Umeelewa? Alafu wana tabia moja, kwa sababu wanajua hawajui, na walikuwa toka mwanzoni wanakaa nyuma ya darasa. Tukiwa tunachangia hoja wanakuaga wa mwisho kuongea. Wanatulia. Alafu mwisho ndio wanakusanya mambo yetu, wanayakusanyia sehemu moja, wanasema wao. Umeelewa? Alafu sasa sisi tuna confuse, tunafikiri wana hekima, kumbe ni waoga tu, hawajui. Unanielewa vizuri? Kwa hiyo mimi I'm just building a point kwamba nyie naongea na viongozi, si ndio jamani? Tutengeneze kaslice ndani ya system yetu ya kupenda watu wenye akili, wa kupenda watu wanaofikiri tofauti na wana uwezo wa kuja na ubunifu wenye solution. Huko Ulaya wamewekeza kwa watu wao. Hata leo utamwona Elon Musk anafanya research zake, lakini utakuta kuna hela wanapewa na individual, taasisi zinatoka kwenye jeshi la Marekani, wanafanya tafiti. Na sisi kila fikiria tunamsupportije mwenye akili. Na inawezekana wenye akili nchi hii hawafiki 200 au 100. Mimi nikizungumzia akili si ile kufaulu darasani mpaka unapata uprofesa. Umenielewa? Akili ni ule uwezo wa kufikiri katika hali ya utupu. Kuna mijamaa imesoma lakini nenda kaangalia mpaka anakuwa profesa, hivi alisemaga nini cha maana sana. Unakuta amekopi vitabu huku na huku na huku, akavikusanya akaitwa profesa, akapresent akaitwa profesa. Tunataka aliyegundua kitu ambacho hakiwezekani tuweze kuwasupport. Brother ulioongea kuhusu Marekani, yuko wapi? My brother in school. Si ulikuwa kakaangu shule? Simama. Kaka. Wewe huyo. Uko USAID USAID. Sasa hicho Kiingereza chako ulichokiongea hapa vizuri, tusaidie unakumbuka tunapata hela kwa ajili ya innovator. Tunaiweka tu pembeni. Tukija kuwaomba, kwa mfano sasa hivi ni UNDP, kuna vijana wa pale DIT wameinnovate kitu cha kuokoa maisha ya mtoto na mama. Alafu UNDP wamewapa milioni 250. Unfortunately ni mdada na mkaka wakaanza kugombana, ndio nahangaika sasa kuona namna gani wanapatana ile hela ile ije ile milioni 250 ili innovation iendelee. Si ndio jamani? Sasa tunahitaji kila mmoja tutafute hela ya kusupport watu wenye innovation. Nimeeleweka vizuri jamani? Naeleweka vizuri? Basi asanteni, na wapenda kaka Maduhu, umenielewa, kila mtu amenielewa. Nisameni nilikoharibu, ila mimi nitakuwa balozi wenu. Si ndio? Na kwa kazi hii ambayo mmeniambia, ambayo mnataka muiteni, nitaibeba kuanzia leo. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asanteni sana. Nimshukuru sana Mheshimiwa mgeni rasmi. Maneno mazuri kabisa. Multi-Actor Partnership Pharmaceutical Conference on the 25th of September, the Pharmacy Day. Lively, truly inspiring discussion has taken place today. No question about it.
all the contributions, all the things that we have said, me, having held the mic since morning, I'm truly inspired, ladies and gentlemen. And this discussion will be useless if we cannot put it into action. We are going to put it into action. Thank you, partners, both new partners and old partners. Mzee, sijui nikose adabu niseme wote tusimame, kwa sababu kumsimamisha na naibu waziri nayo. Tusimame. Please extend your left hand and your right hand and hold your neighbor's hand. We are partners. We are partners. Bravo, MAP. Na Kiswahili. Na Kiswahili. MAP, oye! Tuwe partners, to realize tulichokizungumza hapa, na uhakika kabisa Mheshimiwa mgeni wetu rasmi, next time we meet, we are going to give you good news, especially from the promises that you have promised us. Karibu sana mzee wetu. Thanks a lot. Sasa kwa kumbukumbu tu, labda mgeni rasmi tupate picha pamoja. Baada ya hapo tukapate lunch kidogo. Kuna ka lunch kametengenezwa vizuri tu. Na kaufamasia kama humu ndani. Usijali kwamba ukitoka hapo unakuwa umechangamka zaidi. Karibu sana mzee wetu. Kulikuwa na picha hapo, lakini nafikiri kwamba haijakaa na stage. Labda itaendelea kutupiga hapa tu. Tupige hapa. Mimi ni mkaribisha kwanza meza kuu. Hapa meza kuu. Meza kuu watakaa. Naomba viti tafadhali. Protokali. Naomba viti kwa meza kuu. Naomba partners. Sikuna watu wanasimama nyuma yao. Sasa tunachukua picha hiyo. Kuna magrupu yanachukua picha. Basi namba tukae. Partners, can we have a group photograph with the guest of honor? Yeah? They are going to stand. They will still. Yes. That's what I'm asking. That was the issue with the presentation that have been put, because even though stand behind, yeah, you are going to if they stand, you cannot see the logos. Can we just maybe bring this one? So how do we do it? Huyu alikuwa anasema sweep pale. Go. Quickly. Okay. Makundi ambapo tutachukua picha na mgeni rasmi, kwanza kutakuwa na wadau wa maendeleo. Kundi la pili itakuwa wafanyakazi wa CSSC. Kundi la tatu itakuwa round table. Kundi la nne wanafunzi waliopo, na sisi tutapata fursa ya kupata picha pamoja na mgeni rasmi. Wafamasia waliotoka mahospitalini. Tutakuwa na picha na mgeni rasmi pamoja na wakurugenzi wa mahospitali na wakurugenzi au wakuu wa vyuo vya afya waliopo hapa, na wale ambao hatakuwa katika makundi haya, yani wageni waalikwa wote kwa ujumla, na sisi tutapata nafasi ya kupiga picha pamoja na mgeni rasmi. Asante.
CSSC, please. Ladies and gentlemen, those of us who have come from outside Dar es Salaam, please get in touch with the registration desk for your fares, please. Those who have come outside Dar es Salaam, get in touch with the registry for refund of your fare. Round table. Round table, please. Come forward. Twende haraka haraka kidogo. Right. Students, wanafunzi, ndugu zangu wa famasia mliotoka hospitalini baada ya kundi hilo, na nyinyi tutakuja hapa kupata picha pamoja. Sawa wanafunzi, mbona mnachora ramani au graph iliyokuwa skewed? Weka normal distribution ya.
Asante sana. Wafamasia waliotoka hospitalini tafadhali. Baada ya hapo nitaomba walimu wa vyuo vya kati vya pharmacy PTS tuje mbele. Wakuu wa vyuo vya pharmacy, sogea kidogo upande huo. Right. Dr. Saltaji unabaki hapo hapo. Kuna wakuu wa vyuo unabaki hapo hapo. Mkuu wa chuo Profesa Kiwara kaenda wapi? Na deans wa pharmacy. Dean. Kama walimu wengine wapo waje, walimu wengine wote waje hapa tafadhali. Namuona mzee Manase pale, namuona tuje mbele huko. Asante sana. Muona pale mama wa Activate na mwenzake ambaye yuko kwenye round table unayewakilisha kofia zote mbili. Wale wote ambao sijawaita tuje mbele kama mpo. Nitakusindikiza. Naomba nikusindikize dokta. Usije ukasimama peke yako hapa. Naimani tumemaliza, niwashukuru sana. Jamani, kuna picha moja muhimu mzee, mgeni rasmi. Mgeni rasmi, kuna picha moja muhimu. Unajua mtu lazima ujipigie debe hapo. Naomba picha ya moderator na mgeni rasmi. Picha ya moderator na mgeni rasmi.
Walimu. Hello. Next on the agenda is lunch. Next on the agenda is lunch. Our director, Madame Elise, if you go on with the guest of honor for lunch. Please, before you go for lunch, all delegates should get a coupon for having the meal. If you don't have a coupon, you will not be served. Please ensure that you take a coupon with you. Sante.
Ndio hiyo. Jamani, tunaomba aliyemshikia naibu waziri simu yake ailete. Tunamwomba, wakati anapiga picha alimwomba mtu amshikie, na sasa simu yake hatuioni. Tunaomba aliyenayo ailete please. Mgonjwa anakuja kupata dawa, na kazi nyingi za wafamasia zimelenga, kama ni hospitali, kuagiza dawa, kuzipokea, kuzitunza na kuzisambaza kwenye idara mbalimbali za hospitali. As pharmaceutical multi-actors, we believe this wish is possible through strengthening and effective practice of clinical pharmacy services at health facilities. Through clinical pharmacy services, pharmacists are directly involved in patient care with other multidisciplinary members during ward rounds to significantly impact the patient's overall health and well-being, thus leading to better health outcomes for the community. Wakati daktari anafikiria zaidi management ya mgonjwa, ampe nini, lakini mfamasia anaweza akawa yuko pale, akawa mwingine akawa yuko focused tu anaangalia drug interaction. Je, hizi dawa anazotumia, je ana dawa zingine, je hizi dawa tulizozisema jana leo ameshaanza kuzitumia. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo mfamasia anaweza akawa yeye anavifuatilia kulingana na management ya yule mgonjwa, wakati pia daktari yeye anaangalia outcome na vitu vingine ambavyo ambavyo vina benefit mgonjwa. Tumekuwa tuna mifano ambayo inatokea, inaweza kaa kuna makosa ya uandishi wa dawa yakapita kwenye eneo mpaka kuja kwenye eneo la dirisha, na mwisho wa siku dawa zikatolewa zikaenda tena wodini, lakini ukawa unashangaa hakuna matokeo. Lakini kumbe wakiwa pale pamoja aweza kaangalia na hali ya mgonjwa, uzito wake, muendelezo wake, vipimo vingine, taarifa za kimaabara zinasemaje, unakuwa nafasi nzuri ya kushauri kwamba dawa fulani inaweza ikae inamsaidia zaidi kuliko ile. Yale malalamiko madogo ya wagonjwa yanayotokana na matumizi ya dawa yanagundulika mapema. Kwa hiyo uwepo wa mfamasia kwenye hizi raundi za kuona wagonjwa unasaidia sana kupunguza wagonjwa kuandikiwa dawa ambazo pengine zina muingiliano. Lakini pia upande wa hospitali inatusaidia hata kwenye mipango yetu ya manunuzi ya dawa kushusha gharama, kwa sababu mwisho wa siku unaepuka kununua dawa ambazo mwisho wa siku zisingetumika. Unanunua dawa ambazo ndio hasa watu wetu wamezipendekeza na kufanya maamuzi zinunuliwe, na kwa hiyo inasaidia sana hospitali kuendeshwa kwa tija. In 2021, the Christian Social Services Commission, through the Multi-Actors Partnership for Improving Training in Pharmacy, MAP-ITRAP project, collaborated with Muhimbili University of Health and Allied Sciences, MUHAS, and Action Medio, EV, with the financial support of the German Ministry of Economic Cooperation and Development, BMZ, to strengthen the provision of clinical pharmacy services in Tanzania. Through the program, a 10-day short course curriculum with theory and hands-on materials was developed, and training was given to 104 in-service pharmacists and 31 trainers of 29 government and private referral, zonal and specialized hospitals on providing effective clinical pharmacy services. Tumeanza kuona matunda ya kazi ambazo wanazifanya. Wameanza kuweza kusaidia taaluma zingine katika kutoa huduma kwa mgonjwa na kuwezesha kuwa na matibabu yenye ufanisi kwa wagonjwa. Kwa hayo yote yamekuja baada hao kuanza kujengewa uwezo wa kuweza kujiamini na kufanya hizo kazi. Wagonjwa wengi walikuwa wakifika kutoka kwa daktari, wanachukua dawa tu bila kuwa na comment yoyote wala kuuliza kitu chochote kama mfamasia. Lakini baada ya kupata hii training hapa kwetu, imetusaidia sisi kama wafamasia, tunapata muda wa kukaa na wagonjwa, kuwaelezea, kujua nini changamoto na dawa zake anatumiaje, anadhea kwenye dawa au la. Tulifundishwa pia kuhusu hayo mambo ya kufanya reconciliation. Tunapitia hizo dawa zake zote anazotumia, kama kuna kitu kipya tumekiona, tunaongea na mgonjwa kwanza, tunamuuliza. Kama akiwa hana hiyo taarifa, pia tunatakiwa tukukonsult pamoja na daktari
ili ule mgonjwa aweze kuelimishwa kuhusu dawa mpya ambayo ameandikiwa. Tukiwa tunawahusisha kwa ukaribu hawa clinical pharmacists, wanakuwa wana mchango mkubwa, na si kwetu tu katika idara ya magonjwa ndani, lakini pia katika idara nyingine. Wagonjwa wengi walikuwa wanaandikiwa dawa nyingi, yani zinakuwa dawa aina nyingi sana ambazo mgonjwa alikuwa anazitumia kwa wakati huo, kitu ambacho ilikuwa ni hatari sana kwa wagonjwa. Despite all these achievements, challenges are still hindering the effective implementation of clinical pharmacy services in the country. Taala mingi imelenga kumfundisha mfamasia ajue mambo mengi ya kifamasia, lakini attachment yake kwa mgonjwa ni minimal. Kwa hiyo kwenye mfumo uliopo na bado upo kwenye hospitali nyingi, kwamba mfamasia hana eneo lake kwenye zile rekodi za mgonjwa la kuandika maoni yake, mapendekezo yake ambayo yanaweza kutumika kwenye kufanya maamuzi ya tiba ya mgonjwa. Kuna uchache wa famasia wa kufanya clinical pharmacy services katika hospitali. Wafamasia wengine wapo katika maeneo mengine ambayo pia yanawahitaji. Kwa hiyo hii ni changamoto ya kwanza, inakuwa ngumu kuhudumia wagonjwa wote. Tunaamini kwamba uwepo wa famasia wengi ungeweza kusaidia ili zoezi likazoeleka na likaenda mbele zaidi. Na tusiishie hapa tu, tufike mpaka kule kwenye zahanati, kwa sababu hata kule pia wanatumia dawa. Kuna madhara ya dawa pia kule, ambapo mfamasia akiwepo pale anaweza akatusaidia kutukumbusha na kunotice yale madhara ya dawa na tujue kwamba tunafanya nini. Together with multi-actor partnerships, we can make pharmacists' wishes come true and improve our healthcare system.